Hi, good evening. How are you? Okay, നമുക്കൊരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് பண்ண போறேன் எனக்கு பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். உங்களுக்கெல்லாம் பிடிக்கும் இந்த சாப்டர் பிகாஸ் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப கியூரியஸாக இருக்கு இல்லையா? நம்ம எப்போவுமே நம்ம ஜீன் நம்ம கேரக்டர் எப்படி இன்ஹெரிட்டடாக இருக்கு இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டி நிறைய பேர், எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அப்படி ஒரு கியூரியாசிட்டி நிறைய இருக்கும். ஸோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன். மக்கள் இந்த சாப்டர் படிக்கும்போது இதில் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம்ஸ் இருக்கு. நமக்கு இந்த டேர்ம்ஸ் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். டெர்மினாலஜி, டேர்ம்ஸ் காமன்லி யூஸ்டு இன் ஜெனடிக்ஸ். என்னெல்லாம் டேர்ம்ஸ் காமன்லி யூஸ்ட் ஆகும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வி நோ ஜெனடிக்ஸ். கிருத்திகா, ஹாய், குட் ஈவினிங். வாட் இஸ் ஜெனடிக்ஸ்? யூ நோ, ஸ்டடி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அண்ட் வேரியேஷன்ஸ். இப்போ அதில் நம்ம இனி யூஸ் பண்ண போகிற கொஞ்சம் டேர்ம்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கேரக்டர். ஒரு டேர்ம் கேரக்டர். கேட்டிருக்கு எப்படி ஒரு டேர்ம் கேரக்டர். அது என்ன கேரக்டர்னா சொல்ல முடியுமா? சும்மா ஒன்று கமெண்ட் பண்ண முடியுமா? வாட் இஸ் கேரக்டர்? ஜெனட்டிக்ஸ்ல நம்ம இப்படி கேரக்டர் டேர்ம் யூஸ் பண்ணும். என்ன அதோட மீனிங்? கேரக்டர் மீன்ஸ் எனி ஹெரிட்டபிள் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் கேரக்டர்ஸ். இப்போ எனக்கு இப்படி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கு அல்ல, இப்படி ஒரு அப்பியரன்ஸுக்கு ரீசன் ஏதோ சில ஃபீச்சர்ஸ் என்னோட பேரண்ட்ஸ் எனக்கு இன்ஹெரிட் பண்ண வந்ததுனாலே தட் ஹெரிட்டபிள் ஃபீச்சர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் கேரக்டர்ஸ். இப்போ நான் இங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்திருக்கு, ஐ கலர். அது ஒரு கேரக்டர் ஆகும்போது, சப்போஸ் ஐ கலர் இஸ் ஏ கேரக்டர். ஐ கலர் ஒரு கேரக்டர் ஆகும்போது ഈ കളർക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേരിയൻസ് இருக்கா? டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஐ கலர்ஸ் இருக்கு. பிளாக் ஐ கலர்ஸ் இருக்கு, பிரவுன் ஐ கலர் இருக்கு, ப்ளூ இருக்கு. தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் ட்ரெய்ட்ஸ். ஒரு கேரக்டர் ஆகும்போது அதோட டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸுக்கு என்ன நேம்? ட்ரெய்ட்ஸ். ஹாய் ஸ்டடி மைன் பெண் பழனிவேல் ராஜி, ஹாய். அப்படியா அறியும் ரியா, குட் ஈவினிங். அப்போ நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கமெண்ட்டும் கூட எல்லாம் பண்ணுங்க. கொஸ்டின்ஸ் நீங்கள் டவுட் இருந்தால் அது கேட்டுட்டு அப்போ நம்ம இதை லைவ் செஷனாக கொஞ்சம் லைவாக போகலாம். ஓகே, ஸோ ஓகே, நம்ம யூஸ் பண்ண டேர்ம் கேரக்டர். ஹெரிட்டபிள் ஃபீச்சர்ஸ். ஒரு ஃபீச்சர் ஹெரிட்டபிள் ஆகும்போது தட் இஸ் கேரக்டர். And what are the different variants of characters are called as traits. இப்போ ஐ கலர் ஒரு கேரக்டர் ஆகும்போது அதோட டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் பிளாக் ஐ கலர், பிரவுன் ஐ கலர், தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ். ஹை சசிமுருகன் ஆர் அர்மரா, ஓ சாரி அந்த நேம் இந்த ரீட் பண்ணது ரொம்ப கஷ்டம். எனவே அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸுக்கு ட்ரெய்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு இல்லையா? இப்போ ட்ரெய்ட்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள் வரும்போது இப்போ கேரக்டர் அனதர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸ்டெம் ஹைட். நீங்க இப்போ ஜெனட்டிக்ஸ்ல நம்ம காமன்லி யூஸ்டு ஒரு டேர்ம் ஸ்டெம் ஹைட். ஸ்டெம் ஹைட் ஒரு கேரக்டர் ஆகும்போது ആ ஸ்டெம் ஹைட்டோட டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் என்ன? டுவால் എന്നൊരു வேரியன்ட் இருக்கு, டுவார்ஃப் എന്നൊരു வேரியன்ட் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ், தட் இஸ் ட்ரெய்ட்ஸ். தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் டேர்ம் நம்ம படிக்க போறேன் அலீல்ஸ். அலீல்ஸ் தெரியாம யாருமே இல்லை, எல்லாருக்குமே தெரியும் அலீல்ஸ். பொன் ஷண்முக செல்வி, ஹாய் பொன் ஷண்முக செல்வி, குட் ஈவினிங். மக்கள் அல்லீல் என்ற டேர்ம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சி எவரி கேரக்டர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை ஜீன்ஸ். கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணது ஜீன் தான், நமக்கு தெரியும். கேரக்டர்ஸ் ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை ஜீன். அப்படின்னா சப்போஸ் ஸ்டெம் ஹைட் ஒரு கேரக்டர், ஸ்டெம் ஹைட் அப்படி ஒரு கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ஒரு ஜீன் இருக்கு. ஒரு பிளான்ட் ஆகும்போது அந்த கேரக்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு ஒரு ஜீன் இருக்கு. ஆனா அந்த ஜீனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் இருந்தால் டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் அல்லீல்ஸ் or alternate forms of gene or different variants of genes are alleles. Okay, இப்போ stem height அது ஒரு கேரக்டர், அதோட ரெண்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒன் இஸ் tall, another one dwarf. கேரக்டரோட டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் தான் ட்ரெய்ட்ஸ். அதே மாதிரி ஜீனோட டிஃப்ரெண்ட் வேரியன்ஸ் தான் அல்லீல். ஸோ டால்னஸ் கண்ட்ரோல்டு பை a variant gene, a variant of that particular gene, capital T. Dwarfness is controlled by a variant of that particular gene, small t. So different variants of genes are allele or alternate forms of genes are allele. Understood? Naziha Abdul, good evening. Okay, so different variants of genes are alleles. Next, another term is homozygous and heterozygous. இங்க பாரு இந்த டயகிரத்திலே இது ஒரு ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம்ஸ்.
இப்போ நம்ம இங்க ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் கொடுத்துருக்குது. இங்க ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറോടെ ഐഡന്റിക്കൽ ജീൻ ഇருக்கு. ഇங்க பாரு, இப்போ ഒരു ക്യാരക്ടറോടെ ഐഡന്റിക്കൽ ജീൻ മീൻസ് ഇതിപ്പോ ഒരു ക്രോമോസോം, ഇതാണ് അതോടെ ഹോമോലോഗസ് പെയർ, അനദർ ക്രോമോസോം. രണ്ട് ക്രോമോസോംസ് ഇங்க இருக்கு. അതിലെ ഫസ്റ്റ് இந்த ക്രോമോസോമിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ടി, இந்த ക്രോമോസോമിലും ക്യാപിറ്റൽ ടി. That means if homologous chromosome contain identical allele of a gene called as homozygous condition. ഒരു ജീനോട് ഐഡന്റിക്കൽ അല്ലീൽ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ it is homozygous condition. If homologous chromosome carries non-identical allele of a gene, ഒരു ജീനോട് non-identical allele homologous chromosomeൽ വരുമ്പോൾ that condition is called as heterozygous condition. So homozygous and heterozygous condition, and the terms are homozygous and heterozygous condition. Okay. Okay. Next is, അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ടേം സ്റ്റഡി ചെയ്തു, ഹോമോസൈഗസ് ഹെറ്ററോസൈഗസ് എന്നെല്ലാം സ്റ്റഡി. നെക്സ്റ്റ് ടേംസ് ആർ ഫീനോടൈപ്പ് ആൻഡ് ജീനോടൈപ്പ്. ഫീനോടൈപ്പ് ആൻഡ് ജീനോടൈപ്പ്. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், சிம்பிள் டாபிக். ஃபீனோடைப் சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் ஃபீனோடைப் சொல்லுங்க மக்கள். பழனிவேல், ஸ்டடி மைன், சசிமுருகன் சொல்லுங்க, வாட் இஸ் ஃபீனோடைப்? பிசிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன். இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபீனோடைப் இருக்கு, எனக்கு ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருக்கு. இப்படி ஒரு அப்பியரன்ஸ் இருந்தால் திஸ் பிசிக்கல் அப்பியரன்சஸ் ஆர் கால்ட் ஆஸ் ஃபீனோடைப். அப்படின்னா எனக்கு இப்படி ஒரு ஃபீனோடைபிக் எக்ஸ்பிரஷன், எனக்கு இப்படி ஒரு பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் வரதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் என்னோட செல்லுக்குள்ளே இருக்கு. That factors responsible for phenotype are called as genotype. அப்போ ஒரு physical expression phenotype ஆகும்போது that factors responsible for that phenotype are genotype. Example, இப்போ tall ஒரு phenotype ஆகும்போது that tallness is controlled by either capital T or capital T small t. These are genotype. So factors responsible for phenotype are called as genotype. Okay. Okay மக்கள். ஷிஃபானா சுலைமான், வணக்கம். வணக்கம் போல். அப்புறம் அப்போ இதெல்லாம் காமன்லி யூஸ்டு டேர்ம்ஸ் தான். தென் another term is pure line. Pure line means homozygous. Homozygous are commonly pure line in the term use பண்ணு. It is nothing but homozygous. அப்போ இத commonly used terms in genetical studies. Next நம்ம படிக்க போறே the contribution of Gregor Johann Mendel in the field of genetics. Mendelism. தெரியும், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் கிரிகர் ஜோஹான் மெண்டல். அண்ட் த கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கிரிகர் ஜோஹான் மெண்டல் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் ஆர் மெண்டலிசம். இப்போ நமக்கு அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். மெண்டலிசம், மெண்டல்ஸ் லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். மெண்டல்ஸ் லாஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் படிக்கும்போது மெண்டல் கண்டக்டட் ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஹிஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வாஸ் ஹைபிரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். மெண்டலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஹைபிரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். சக்தி பிரியா, ஹைபிரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். உங்களுக்கு தெரியும் வாட் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹைபிரிடைசேஷன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ரெண்டு பிளான்ட் செலக்ட் பண்ணோம், அதுல பிளான்ட் தட் மீன்ஸ் செலக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிரைட்டீரியா. நமக்கு ஒரு ஸ்டடிக்கு செலக்ட் பண்ணோம் செலக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ். அதுல இப்போ ஒரு பைசெக்சுவல் பிளான்ட் எடுக்கும்போது அதுல ஒரு பிளான்ட் ஃபீமேலா மாத்தணும்னா இமாஸ்குலேஷன் பண்ணோம். செலக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ட், இமாஸ்குலேஷன், போலினேஷன், தென் seed collection, germination. These are the different stages of hybridization. இப்போ மெண்டல் கண்டக்ட் பண்ணதும் hybridization experiments தான். He conducted hybridization experiment on which plant? The garden pea plant or Pisum sativum. So அது ஒரு point மெண்டலோட experimental material garden pea plant. Black pink in your area. அடிபொலி. Good evening. So Mendel's experiment, hybridization experiment எங்க கண்டக்ட் பண்ணிருக்கு? In garden pea plant or Pisum sativum. Next ஒரு point அதின்னு கேட்க போறேன். How many years of experiment? Mendelோட active period, experimental period, he conducted about 7 years of experiment. 7 related and point நமக்கு இதிலே ஞாபகம் இருக்கணும். Mendel experiment ஓட duration 7 years. Mendel studied characters, 7 characters. So he studied, அப்ப இது 7 related ஒரு லக்கி நம்பர் மாதிரி இருக்குங்கல்ல. 7 related ஒரு 3 content நமக்கு examination point of view important. How many years of experiment? 7 years of experiment. How many characters studied by Gregor Johann Mendel? 7 characters studied by Gregor Johann Mendel. How many pairs of traits? 7 pairs of traits studied. That means 14 traits. So 7 years of experiment, 7 characters studied, 7 pairs of traits studied.
7 pairs of homologous chromosome also present in garden pea plant. അപ്പോൾ മെൻഡലോടെ എക്സ്പെരിമെന്റ് 7 years of experiment. Then 7 pairs of contrasting characters இருக்கு. Then அப்புறம் wait மக்கள் 7 pairs of contrasting characters studied. Then 7 pairs of homologous chromosomes the garden pea plant இருக்கு. Okay, so Pisum sativum experimental material. How many chromosomes in Pisum sativum? 7 pairs, that is 14. Then I told you Mendel studied about 7 pairs of characters, 7 characters. Total 7 characters studied. Mendel studied 7 characters are found in total of 4 chromosomes. ഒരു total 4 chromosomes Mendel studied characters എല്ലാം ഒരു total 4 chromosomes located. എന്നെല്ലാം chromosome the Mendelian study characters are located in chromosomes like 1, 4, 5 and 7. Mendel ഒരു 7 characters studied. இந்த characters control பண்ண genes எல்லாம் எங்கெல்லாம் located? ഒരു 4 chromosomes distributed. What are that 4 chromosomes? Suthar Babu, hi. 1, 4, 5 and 7. In the 4 chromosomes distributed. Clear மக்கள்? Okay. அப்புறம் இனி என்னெல்லாம் characters he studied? Mendel studied the characters. Total 7 characters studied. What are the 7 characters? One is stem height, flower color, flower position, pot shape, pot color, seed shape, seed color. Simple. இதெல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். இனி இதுல ஒவ்வொரு charactersக்கும் ரெண்டு traits இருக்கு. Different variants of characters are traits. So what are the traits studied? രണ്ട് type of traits studied, the dominant and recessive traits. எதுக்கு dominant trait, recessive എന്നெல்லாம் கொடுத்திருக்கு, அதுக்கு explanation அப்புறம் தரலாம். Tall is a dominant, dwarf is a recessive. Violet is dominant over white. Axial flower is dominant over terminal flower. Inflated pot shape is dominant over constricted. Green colored pot is dominant over yellow. Then round seed is dominant over wrinkled. Yellow is dominant over green. So 7 characters and 7 pairs of traits studied by Gregor Johann Mendel. ഇനി Mendel studied characters എല്ലാം how many chromosomes located? 4 chromosomes located in studied അല്ലേ? അതിലെ chromosome number 1 இருக்கு seed coat color and flower color ஓட gene எங்க இருக்கு? Chromosome number 1. Chromosome number 4 இருக்கு position of flower and form of pod. Pod ஓட form, that means pod ஓட shape, position of flower, stem length, இதோட எல்லாம் gene எங்க located? 4th chromosome. Then pod color ஓட gene 5th chromosome. Chromosome number 7 இருக்கு form of seed, round or wrinkled. Seed ஓட character chromosome number 7 இருக்கு. அப்படியா 4 chromosomes distributed. Understood மகள்? ഒന്ന് ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. Understood? Naziha, Blackpin, Sudhar Babu, Jennifer, hi, Kishore, Abhinaya, Palanivel. இதெல்லாம் clear-ஆ? Simple. இதெல்லாம் simple. நமக்கு ஈஸியா understood பண்ண முடியும். So how many true breeding plant varieties Mendel studied, which are experiments? How many contrasting traits studied by given? Sorry, how many contrasting traits studied? 14 contrasting characters studied by Gregor Johann Mendel. Ini the characters of Mendel were located in how many chromosomes? Mendelian characters ഒരു 4 chromosomes distributed. Okay. Jennifer, okay, thank you. அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டு இருங்க மக்கள். அப்பதான் as I said நமக்கு இது லைவ் செஷன் லைவா மாத்த முடியும். திபக் அடிபொளி நமக்கு எப்பவுமே அடிபொளியா தான் இருக்கணும். ஒரே ஒரு லைஃப் அடிபொளியா போகணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மெண்டேலியன் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் தான் படிக்க போறேன். கிரிகர் ஜோஹான் மெண்டலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ். மெண்டல் என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கண்டக்டட். ஓகே, உங்களுக்கு தெரியும் வாட் ஆர் தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? மெண்டலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெண்டலோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம்? delete duplicate எல்லாம் பிரஸ் பண்ண இப்படி எல்லாம் இருக்குமா? என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மெண்டல் கண்டக்டட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? mono hybrid and dihybrid experiment എന്നെല്ലാം സ്റ്റഡിഡ് അല്ലേ? So let's begins with the mono hybrid experiment. അതിനിടെ இந்த mono hybrid experiment என்ன? വരവേ അതെന്നാ ദിനേഷ് how are you da? mono hybrid என்ன? To study the inheritance of one gene. To study the inheritance of one gene or one character.
to study the inheritance of one gene or one character are monohybrid experiment. Doctor, monohybrid and dihybrid, adipoli. So to study the inheritance of one gene or one character study, that's a monohybrid experiment. இப்படி ஒரு monohybrid experiment பண்ணதுக்காக Mendel selected, என்ன selected? A pure line 12 plan. Pure line 12 plan. Pure line na homozygous 12 plan and a pure line dwarf plan. Sasimurugan, parents differ in only one particular trait. Very good, very good, very good. So pure line 12 plant and a pure line dwarf plant, now homozygous 12 and homozygous dwarf plant selected. But in the first generation, F1 generation, he got only 12 plant. We selected the 12 and dwarf plant selected. But in the F1 generation, he got only 12 plant. அப்போ இவர் செலக்ட் பண்ணது pure line 12, pure line dwarf. ஆனா F1ல he got 12. Which type of 12? அது என்ன type of 12 அந்த beginningல அவருக்கு தெரியல. ஆனா he got 12 plant after the first generation, sorry, after the first crossing. First hybridization அப்புறம் first generationல 12 plant மட்டும் கிடைச்சிருக்கு. What type of 12? இது homozygous 12, heterozygous 12. How to find out the unknown genotype of this character? To find out the unknown genotype of the dominant character. When our term used to find out the unknown genotype of the dominant character. Adana makkal dominant. Can you comment it? What is dominant? Comment panna mudiyuma. This dominant enna? Dinesh bro, சொல்லுங்க dominant enna? Dinesh, the password இருக்கட்டும். Dominant enna? சொல்லுங்க மக்கள். Come on. Back cross, very good doctor. Come on, test cross. Come on. What is dominant? Fine. நீங்க எல்லாம் சொல்றது கரெக்ட் தான். இது dominant என்ன சொல்ல முடியுமா? Dominant. இப்போ இவரு cross பண்ணதுக்கு select பண்ணது ஒரு 12 dwarf இல்லையா? ஆனா first generation he got 12. Again repeated. Again 12 and dwarf crossed. Next generation again 12. அப்படியே pure line 12 and dwarf cross பண்ண ஒவ்வொரு டைமிலும் he got only 12 plant. Then he realized the fact. Those characters which are expressed in this mixing, ஒரு mixture of character வரும்போது that expressed character is a dominant character. அப்ப அதுக்கு இன்னொரு டெஃபினிஷன் இருக்கு. அப்புறம் நான் இது படிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அப்போ ஒரு மிக்சர் ஆஃப் கேரக்டர் எடுக்கும்போது ஒன்று மட்டும் கண்டினியூஸ்லி எப்பவுமே ஃப்ரீக்வென்ட்லி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் தட் இஸ் அ டாமினன்ட் கேரக்டர். அப்படின்னு இதுல டாமினன்ட் கேரக்டர் 12 தான். இதோட ஜீனோ டைப் அன்னோனா இருக்கு. கரெக்ட். வசந்த தாரா அடிபொலி கரெக்ட் தான். ஸோ டாமினன்ஸ் இதுல டாமினன்ட் கேரக்டரோட ஜீனோடைப் அன்னோனா இருக்கு. ஸோ அன்னோன் ஜீனோடைப் ஐடென்டிஃபை பண்ண டெஸ்ட் மெண்டல் கண்டக்டட் டெஸ்ட் இஸ் டெஸ்ட் cross. What is test cross? Cross between the dominant product and its recessive parent. Cross between dominant product and its recessive parent is called as test cross. This dominant product அதோட recessive parent கூட cross பண்ணோம். It is called as test cross. அப்படின்னா இதுல dominant product ஒரு 12 தான். அது யார் கூட cross பண்ண போற? recessive product dwarf கூட cross பண்ண போறேன். அப்படின்னா இந்த 12 and dwarf cross பண்ணும்போது what are the product? நம்ம என்ன cross பண்ண போறேன்? ஒரு dominant product 12 recessive parent dwarf அது கூட cross பண்ணும்போது 12 dwarf கூட cross பண்ண போறேன். ഈ 12 either capital T or capital T small t. அதுதான் நம்ம டவுட். அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண போறேன். சப்போஸ் ഈ ഡോമിനന്റ് ഒരു capital T ആയിരുന്നാൽ ഈ capital T into dwarfோட small t combined ஆகும்போது இங்க இருந்து ஃபார்ம் பண்ண கேமெட் எல்லாம் capital T, இங்க இருந்து ஃபார்ம் பண்ண கேமெட் எல்லாம் small t. ப்ராடக்ட் contain only 12 plant. ப்ராடக்ட்ல என்ன மட்டும் கிடைக்கும்? 12 plants. ஆனா இது இப்படி இருந்தா இப்போ ஒரு ഈ നമുക്ക് கிடைச்ச ப்ராடக்ட்டே ഇത് നമുക്ക് ப்ராடக்ட் என்ன கிடைச்சிருக்கு? ஒரு F1ல ஒரு 12 plant கிடைச்சிருக்கு. F1ல ഈ F1ல கிடைச்ச 12 plant அது ஹோமோசைகஸா ஹெட்ரோசைகஸ் நமக்கு தெரியாது. அப்ப அதனால இந்த 12 plant அதோட recessive plant கூட cross பண்ண டைம்ல if we got only 12 plant மட்டும் கிடைச்சா confirm that 12 is a homozygous 12 plant. அல்லனா இது இப்படி ஆவதுக்கு ஒரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. கேபிட்டல் T ஸ்மால் t ஆவதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்குல்ல. அப்ப கேபிட்டல் T ஸ்மால் t இருந்தா இது கேபிட்டல் T ஒரு கேமெட், ஸ்மால் t ஒரு கேமெட், இங்க இருந்து ஸ்மால் t ஒரு கேமெட்,
ഇത് കമ്പൈൻഡ് ആകുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടി സ്മാൾ ടി സ്മാൾ ടി സ്മാൾ ടി എന്നെല്ലാം ഫോം ആകും tall and dwarf in equal proportion. If the product contain tall and dwarf in equal proportion, product le tall and dwarf equal proportion le varumbodhu namukku confirm pannalam ee tall oda genotype enna capital T small t. So this is the method to identify the unknown genotype of the dominant product. That cross is test cross. So what is the significance of test cross? To find out the unknown genotype of the dominant product. And Mendel's monohybrid test cross ratio is 1:1. Mendel's monohybrid test cross ratio is 1:1. Okay. Mendeloda monohybrid test cross ratio 1:1 da. Okay. Dwarf is obtained capital. Correct da. He show. எல்லாருமே அடிபொலி. அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இருங்க மக்கள். ஓகே. வெயிட் மக்கள். எங்கேயோ நம்ம ஸ்லைடு போச்சு. ஓகே. வெயிட். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் மக்கள். வெயிட் மக்கள். சாரி. Excuse me. Oh shit. சாரி மக்கள், ஒன்று ஒரு கொஞ்சம் இன்கன்வீனியன்ஸ் ஆயிடுச்சு. வெயிட் பண்ணுங்க. சாரி. I lost that slide. I lost that slide. Slide எவ்வளோ மிஸ் ஆகி. No. Inheritance, right? They delete having some. നമുക്ക് സ്ലൈഡ് കിട്ടിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് സ്ലൈഡ് എടുത്താൽ മതി. ബ്ലാങ്ക് സ്ലൈഡ് മതി.
Sorry, Michael. Sorry. Everything okay now? Okay. Oh my God. Sometime இப்படிதா இல்லையா? ஓகே, நம்ம அப்போ ஒரு டெஸ்ட், ஒரு மோனோ ஹைபிரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா, அப்போ என்ன மோனோ ஹைபிரிட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? crossing of two parents which are different, one contrasting character. ஒரு கேரக்டர்ல டிஃபரன்ஸ் தான் ஸ்டடி. அப்போ ஒரு கேரக்டர் டிஃபரன்ஸ் ஸ்டடி பண்ணதுக்காக he selected a pure line tall and pure line dwarf plant. In the F1 generation he got only 12 plant. F1ல என்ன மட்டும் கிடைச்சிருக்கு? 12 plant only. அது tall and dwarf cross பண்ண டைம்ல 12 மட்டும் F1ல கிடைச்சிருக்கு. தென் அவரோட டவுட், இனி எல்லா ஜெனரேஷன்ல இப்படித்தானா? தென் he find out F2. To find out F2 he crossed F1 individuals, F1 into F1. Product என்ன? 3 tall and 1 dwarf in equal proportion, 3:1 ரேஷியோல கிடைச்சிருக்கு. அது எப்படி நல்லதா நம்ம இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, லெட்ஸ் see. ஓகே, ஒரு பியூர் லைன் 12 plant, பியூர் லைன் 12 plant, பியூர் லைன் dwarf. Genotype capital T, small t. How many gametes are formed from this combination? E capital T ni எவ்வளவு gametes form பண்ணும்? Respond பண்ணுங்க. ABD creation. Okay, everything is fine now. Come on. E 12 இப்படி ஒரு parent இருந்து how many gametes form ஆகும்? Capital T. How many gametes இங்க இருந்து form ஆகும்? நமக்கு தெரியும், homozygous parents always produce identical type of gamete. ഈ ഗ്യാമെറ്റ്സ് എല്ലാം ഇപ്പൊ എங்க இருக்கு? സോറി, അല്ലീൽസ് എല്ലാം ക്രോമോസോംസിൽ தான் இருக்கு. സപ്പോസ് ഇതൊരു ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ഡോക്ടർ. ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോം. ഈ ഹോമോലോഗസ് ക്രോമോസോമിൽ ഇതിലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി இருக்கு, ഇതിലും ക്യാപിറ്റൽ ടി இருக்கு. அப்ப ക്യാപിറ്റൽ ടി இருக்கும்போது നമുക്ക് தெரியும் ഗ്യാമെറ്റ് ഫോം ആകുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടുமே സെപ്പറേറ്റ് ആവും. இந்த ക്രോമോസോം ഒരു ഗ്യാമെറ്റിലെ പോകും, இந்த ക്രോമോസോം இன்னொரு ഗ്യാமெറ്റിലെ പോകും. So gamete form ஆகும்போது chromosome segregate ஆகும்போது குரோமோசோமுக்குள்ளதா ஜீன் இருக்கு, ஜீன் ஆல்சோ segregated. அப்படினா இங்க பாரு, ഇതിന് രണ്ട് gamete form ஆகும், ഇതിനും രണ്ട് gamete form ஆகும். രണ്ട് പേരിൽ നിന്ന് രണ്ട് gamete form ആകും. ഒவ்வொரு gameteல என்ன இருக்கு? ഇതിൽ ഒരു capital T இருக்கு, ഇതിൽ ഒരു capital T, ഇതിൽ small t, ഇതിൽ small t. So combined ஆகும்போது என்ன form ஆகும்? capital T small t 12 தான் form ஆகும். ஓகே, அது தெரியும். அப்ப இது இந்த மெண்டல் ப்ரொபோஸ் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் லோ தான் the law of dominance. From this the Mendel proposed the first law of dominance. What is law of dominance? Come on மக்கள், what is law of dominance? Pain Dr. Jamshir Palanivel Raj என்ன law of dominance என்ன? See, Mendel in inheritance le Mendel ஓட எக்ஸ்பெரிமென்ட்ல அவரோட explanation. Characters are controlled by discrete units are called as factors. Yes, the characters எல்லாம் control பண்ண discrete units யாரு? Factors. Capital T இதெல்லாம் factors தான். So characters are controlled by discrete units are called as factors. Characters control பண்ண discrete units factors. These factors occur in pair. Yes, factors எல்லாமே பேரா இருக்கு. Factors occur in pairs. பேரா இருக்கு factors. When two dissimilar factors are brought together in a hybrid, രണ്ട് dissimilar factors, ഒന്ന് capital T, இன்னொന്ന് small t. When two dissimilar factors are brought together in a hybrid, only one will express. That expressed one is dominant and suppressed is recessive one. That is law of dominance. அப்ப என்ன இந்த law of dominance னா? When two contrasting factors are brought together in a hybrid, capital T small t, രണ്ട് contrasting factors da they brought together in a hybrid, only one will express called as law of dominance. So the law of dominance. Then our next explanation na the law of segregation. This is experiment, in the experiment next explanation, law of segregation. Okay, correct Manisha Shekhar, correct da law of segregation la avaroda explanation. Inga paripa selfing panna pore, selfing பண்ணும்போது என்ன எல்லாம் cross பண்ண போற? ஒரு 12 is crossed with 12. 12 ஓட genotype capital T small t, capital T small t. இது இந்த gamete form ஆகும்போது heterozygous parent produce dissimilar gametes. Heterozygous parents produce dissimilar gametes. அப்ப நமக்கு இது related question எல்லாம் கேட்போம்.
how many types of gametes are formed from a combination? How many types of gametes are formed? For a particular number of gene sequence തരും. Gene sequence അല്ലെ gene, alleles തരും. അതിന് how many gametes are formed എന്ന് question എല്ലാം വരലാം. How many gametes എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ how many gametes in the equation use பண்ணണം 2 power n. Here n is equal to number of heterozygous. N is equal to number of heterozygous. 2 power n, n is equal to number of heterozygous. இங்க பாரு, இதுல எவ்வளவு heterozygous இருக்கு? இதுல ஒரு heterozygous. இதுல எவ்வளவு heterozygous இருக்குது? இதுல ஒரு heterozygous. So n is equal to number of heterozygous. அப்ப இது ரெண்டிலும் ஒரு heterozygous condition மட்டும்தான் இருக்கு. அப்ப how many types of gametes formed? 2 types of gametes formed. 2 types of gametes formed from here. So how many types of gamete formed? அப்படியே question வரும்போது என்ன equation use பண்ணலாம் 2 power n. Here that n means equal to number of heterozygous. அப்ப இதுல ஒரு heterozygous இருக்கு, அதனால how many 2 power n ஆகும்போது ரெண்டு gamete form ஆகும், 2 types of gamete. இது ஒன்னு capital T, another one small t. இதுல என்ன வரும்? capital T, another one small t. So 2 types of gametes are formed from here. ഇതിലെ 50% gamete capital T containing, 50% are small t containing gamete. So 2 types of gamete formed, they are not identical. So this is Mendel's second law, law of segregation. Law of segregation states that characters are controlled by discrete unit factors. Factors occur in pair, but during gamete formation, these factors segregated and do not show any blending. The factors இப்படியே paired இருக்கு. But during gamete formation, they segregated. They do not show any blending. இது mixed-ஆ ஒரு gameteல வராது. இது ரெண்டுமே mix பண்ணி blended-ஆ ஒரு gameteல வராது. Instead, they do not show any blending. They separated. Blending எதுவுமே இல்லை. Separate பண்ணும். And enter into separate gametes. Capital T enter into one gamete. Small t enter into another gamete. This is called as law of segregation. Clear? As a result, one gamete contain only one allele for a particular character. இங்க பாரு, tall or stem length either capital T or small t மட்டும்தான் ஒரு gameteல இருக்கு. So one gamete contain only one allele for a particular character. Hence this law is called as, one more name for this law. Said it. Tell me. Manisha Shekhar. Another name, you very good, Shakti Priya, law of purity of gametes. So it is also known as law of purity of gametes. Okay. Law of segregation and law of first law is law of dominance, second one is law of segregation. Then Mendeloda first monohybrid experiment வந்து develop பண்ண ரெண்டு laws, the law of dominance and law of segregation. Next is Mendel's dihybrid experiment. நமக்கு அது கூட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். dihybrid experiment. dihybrid experiment எடுக்கும்போது என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட் வரும் சொல்லுங்க. dihybridல cross பண்ண போற dihybrid experimentல Mendel selected a round yellow seeded pea plant is crossed with a green wrinkled seeded pea plant. So 2 characters selected. Round yellow is crossed with a green wrinkled seeded pea plant. Round yellow, that is both are homozygous. Round yellow are capital R, capital R, capital Y, capital Y. Green wrinkled ஆகும்போது small y, then sorry, small r, small y, small y. அப்ப இது homozygous pure line round yellow and pure line green wrinkled. இதை cross பண்ண போறேன். அப்ப இது இந்த gametes வரும்போது என்ன எல்லாம் gametes வர போறே இதுல. ഈ round yellow ഇത് இந்த gamete ஆகும்போது how many types of gametes are formed here? How many types of gamete? இங்க இருந்து எவ்வளவு types of gamete form பண்ணும்? Comment it. ഈ round yellow னு how many types of gametes formed? சொல்லுங்க. How many types? 2 characters. Come on, Manisha. Come on. எல்லாரும் comment பண்ணுங்க. Doctor, Pain, Shakti Priya. See, how many types of gamete நீங்க ஒரே ஒரு ஒற்ற டைப், சாரி ரெண்டு டைப் gamete மட்டும்தான் இங்க ஃபார்ம் ஆக போற. ரெண்டு டைப் gameteனா சாரி ஒரு டைப் gamete ஃபார்ம் ஆக போற. இங்க பாரு, ഈ gamete formation நடக்கும்போது total of 4 gamete formed. Total gamete 4 type. இங்க number of heterozygous na 0 தான். அப்ப 2 power n ன்னு வர 0. அப்ப இங்க gamete ன்னு ஒரே டைப் 0
ஒரே டைப் கேமெட் எங்க ஃபார்ம் ஆக போறோம் ஓல்ல ஒரே டைப் கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும் பட் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேமெட் 4 டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேமெட் 4 ஆகும் அது என்னெல்லாம் கேமெட் கேபிட்டல் R and capital Y in one gamete இதுக்கு ரீசன் இருக்கு நான் இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் capital R capital Y capital R capital Y capital R capital Y all gametes are capital R capital Y similarly இங்கேயும் gamete form ஆகும்போது total of 4 gamete form ஆகும் என்னெல்லாம் small r small y small r small y small r small y small r small y so total number of gametes 4 gametes are formed round yellow னும் 4 gamete form ஆகும் wrinkled green னும் 4 gametes அப்ப நீங்க இந்த equation வேற மாதிரி கூட யூஸ் பண்ணலாம் how many gametes ன்னு கேக்கும்போது how many gametes அங்கேயும் 2 power n யூஸ் பண்ணலாம் அங்கே n is equal to number of characters how many gametes ன்னு கேக்கும்போது how many gametes ன்னு கேக்கும்போது நமக்கு சேம் equation யூஸ் பண்ணலாம் 2 power n அங்கே n is equal to number of characters தான் n இங்க பாரு இங்க என்னெல்லாம் characters இருக்கு ரெண்டு characters இருக்கு round yellow green wrinkled ன்னா seed shape ஒரு character seed ஓட color ஒரு character ரெண்டு character இருக்கு அப்ப 2 power n number of character னா 2 so 2 into 2 4 total number of gametes formed are 4 so how many gametes ன்னு கேக்கும்போது நமக்கு 2 power n யூஸ் பண்ணலாம் அங்கே n is equal to number of character how many types கேக்கும்போது 2 power n லே n is equal to number of heterozygous தான் இப்போ இதிலே how many gamete ஆகும்போது இங்க total 4 gamete form ஆயிருக்கு ஆனா all the gamete are identical we know homozygous parents always produce identical type of gamete homozygous parents எப்பவுமே identical type of gamete தான் produce பண்ணும் clear இங்க பாருப்ப homozygous parent அதெல்லாமே identical gamete தான் form ஆயிருக்கு next one இது என்ன second generation F2 find out பண்ண போறோம் F2 F1 cross F1 யாரெல்லாம் round yellow cross round yellow ஓட genotype capital R small r capital Y small y இங்கே capital R small r capital Y small y how many gametes are formed from here comment it how many gametes are formed from here இங்க எவ்வளவு gametes form ஆகும் கமெண்ட் பண்ண முடியுமா come on how many gametes are formed from here Jennifer Blackpink Shakti Manisha Devasena say how many gametes are formed from here இங்க இருந்து எவ்வளவு gamete form ஆகும் how many gametes இங்க ரெண்டு character தான் இருக்கு so 2 power n 4 gametes how many types of gametes are formed இங்க how many types of gamete form ஆகும் how many types of gamete Manish Segaran how many types of gametes மக்கள் இப்படி வந்து திங்க் பண்ணுங்க how many gametes ன்னு கேக்கும்போது how many gametes கேக்கும்போது how many ன்னு கேக்கும்போது 2 power n அங்க என்ன நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் தான் இதுல எவ்வளவு கேரக்டர் மட்டும் தான் இருக்கு ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும் தான் இருக்கு இதுல ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கு என்ன seed shape and seed color அப்ப இதுல எவ்வளவு gamete form ஆகும் இதுல 2 power n ஆமா 4 கேரக்டர் மட்டும் தான் form ஆகும் because ரெண்டு கேரக்டர் மட்டும் தான் இருக்கு புரியுதா 2 power n means number of character நான் கேட்ட क्वेश्चन how many gamete னா how many ன்னு கேக்கும்போது 2 power n ல n is equal to number of character தான் இங்க ரெண்டு கேரக்டர் தான் இருக்கு என்னெல்லாம் கேரக்டர் seed color and seed shape அப்ப 2 power n ன்னா 2 power 2 into 2 4 gamete தான் வரணும் இனி how many types of gamete ன்னு கேக்கும்போது how many types of gamete ன்னு கேக்கும்போது same equation யூஸ் பண்ணலாம் 2 power n என்ன क्वेश्चन கேக்கும்போது how many types அப்படி கேட்டாலும் 2 power n யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா how many types ல n is equal to number of heterozygous n is equal to number of heterozygous இங்க பாரு இது ஒரு heterozygous இதும் ஒரு heterozygous அப்ப இங்க டோட்டல் ரெண்டு heterozygous இருக்கு so 2 power n into 2 into 2 4 total 4 types of gamete இங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆக போறே அப்ப 4 gametes ஃபார்ம் ஆகும் 4 types of gamete ஃபார்ம் ஆகும் how many gamete formed 4 gametes and in the 4 gametes 4 types da 4 gametes 4 types da form ஆகும் understood உங்களுக்கு புரியுதா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க இது புரியுதா இல்லையா கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்கள் இது understood அந்த கான்செப்ட் come on understood
ஓகே, நமக்கு செக் பண்ணலாம். ஹவு மெனி கேமெட்ஸ், எப்படி இத்திரி 4 டைப்ஸ் ஆஃப் கேமெட் ஃபார்ம் ஆயிருக்குன்னு நமக்கு வந்து செக் பண்ணலாம். 4 டைப்ஸ் ஆஃப் கேமெட். இங்க பாரு, கேபிட்டல் ஆர், ஸ்மால் ஆர், கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஒய். இப்படியா 4 அல்லீல்ஸ். 2 கேரக்டர் தான் இங்க இருக்கு. சசிமுருகன் கண்டிப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இங்க பாரு சசிமுருகன், லிசன் மீ. இப்போ how many gametes are formed ன்னு கேட்கும்போது how many gametes 2 power n. அங்க n is equal to number of characters. என்ன question? How many gametes ன்னு கேட்கும்போது n is equal to number of character. இங்க சசிமுருகன் 2 கேரக்டர் இல்லையா உள்ளது? என்னெல்லாம் கேரக்டர் இருக்கு? சீடோட ஷேப் இருக்கு, சீட் கலரும் இருக்கு. 2 கேரக்டர். அப்ப நம்பர் ஆஃப் கேரக்டர் 2 பவர் 2 வரும்போது 4. புரியுதா? அதே மாதிரி இனி how many types of gamete ன்னு கேட்கும்போது how many types of gamete கேட்கும்போது n is equal to number of heterozygote தான். n is equal to number of heterozygous. how many types ன்னு கேட்கும்போது அப்ப இங்க எவ்வளவு heterozygous இருக்குது? இது ஒரு heterozygous 1, இது another heterozygous 2. அப்ப number of heterozygous 2 power 2 ஆகும்போது 4. அண்டர்ஸ்டுடா? மணி சேகரா, கிளியரா? ஓகே. அப்போ ஓகே மக்கள், நமக்கு இது எப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இந்த கேமெட்ஸ்ல எப்படி ஃபார்ம் ஆக போறேன், ഈ 4 டைப்ஸ் ஆஃப் கேமெட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது கூட நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, அப்ப இங்க என்ன எல்லாம் இருக்கு? சீட் ஷேப் ஒரு கேரக்டர், சீட் கலர் another கேரக்டர். 2 கேரக்டர் இருக்குங்க. 2 கேரக்டர் தான் படிக்க போறேன், சீட் ஷேப் அண்ட் சீட் கலர். ஓகே, அதுல சீட் ஷேப்ல கேபிட்டல் ஆர், ஸ்மால் ஆர். சீட் கலர்ல என்ன இருக்கு? கேபிட்டல் ஒய், ஸ்மால் ஒய். இப்படியே கம்பைண்டா இருக்கு. 2 கேரக்டரோட அல்லீல்ஸ் இப்படியே இருக்கு. மெண்டல் ஒரு தேர்ட் லோ கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. வாட் இஸ் தட் தேர்ட் லோ? இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட். மெண்டலோட தேர்ட் லோ இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட். அப்ப நமக்கு என்ன இந்த இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். எஸ், நமக்கு தெரியும் இங்க எவ்வளவு கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்? டோட்டல் ஆஃப் 4 கேமெட் தான் ஃபார்ம் ஆகும், அது தெரியும். இது இந்த டோட்டல் 4 கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும். இனி என்ன இந்த இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட் இது வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எப்படின்னு படிக்க போறேன். During gamete formation we know allele segregated. இந்த allele எல்லாமே gamete formation டைம்ல segregate ஆகும். அதுல டவுட் இருக்கா? all allelesum segregate ஆகும். யாரெல்லாம் segregate ஆகும்? capital R, small r, capital Y, small y. இதெல்லாம் segregate ஆகும் during gamete formation. One allele for one character. That means எங்க பாரு, capital R for this seed shape. Seed shape ஓட ஒரு character. One allele for one character enter into a gamete. One allele for one character enter into a gamete. இங்க பாரு, capital R for that character seed shape. Seed shape க்கு 2 allele இருக்கு. ஒன்னு capital R, another one small r. அதுல one allele for one character seed shape ன்னு ஒரு characterோட ஒரு allele, that is capital R, enter into a gamete. அது ஒரு gameteல entered along with any of the allele for other character. Along with any of the allele for other character means along with either capital Y or small y independently. Means capital R, capital Y கூட எப்பவுமே கம்பைண்டா இருக்கும். அப்படியே டிபெண்டன்சி கிடையாது. ഈ capital R, capital Y கூட கம்பைன் பண்ணதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஆனா இன்னொரு பாசிபிலிட்டி capital R, small y கூட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. So one allele for one character. One allele for one character enter into a gamete along with any of the allele for other character. ഈ capital R, capital Y கூட கம்பைன்ட் ஆகும். ஆனா இந்த capital R, small y கூட கம்பைன்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எல்லாமே capital R, capital Y கூட டிபெண்டன்ட் கிடையாது, இண்டிபெண்டன்டா இருக்கு. அண்டர்ஸ்டுடா மகள்? லென்த்னா ஹை அண்டர்ஸ்டுடா? அது one allele for one character enter into a gamete along with any of the allele for other character independently. ஏதாச்சும் ஒரு allele கூட வரலாமே, either with capital R or capital Y. Capital R combined with either with capital Y or small y. இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? அண்டர்ஸ்டுடா மகள்? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி வந்தா நம்ம கொஞ்சம் கூட லைவ் ஆக முடியும். கம் ஆன். Similarly, one allele for one character இங்க பாரு. இனி இந்த small r.
ஸ்மால் ஆர் எப்பவுமே ஸ்மால் y கூட மட்டும் கம்பைன்ட் ஆகுமா or ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் y கூட கம்பைன்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கா? எஸ், இங்க பாரு, ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் y கூட கம்பைன்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு, ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் y கூட கம்பைன்ட் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. எல்லாமே ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் ஸ்மால் ஆர் ஸ்மால் y கூட டிபெண்டன்ட் கிடையாது. ஸ்மால் ஆர் கேன் கம்பைன் வித் எய்தர் கேபிட்டல் y or ஸ்மால் y. புரியுதா? This is called as independent assortment. So Mendel's third law is independent assortmental explanation. Characters are controlled by discrete units are called as factors. During gamete formation, these alleles segregated. And one allele for one character enter into a gamete. One allele for one character. Inga paru capital R for one allele for one character. Seed shape odadu. Enter into a gamete. Odru gamete le entered. Along with any of the allele for other character. Along with either capital Y or small y. This is called as independent assortment. Clear? That's Mendel's third law, law of independent assortment from the experiment, dihybrid experiment. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് தெரியும். Mendel monohybrid experiment, dihybrid experiment எல்லாமே புரியும். Next, non-Mendelian. In இதோட ரேஷியோ எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ரேஷியோ 9:3:1, then genotypic phenotypic ratio அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். നമുക്ക് അത് സ്കിപ്പ് பண்ணலாம். അതിലെ 50% combination of both. Anyway, that correct Manisha. Okay. Next one, நம்ம இனி படிக்க போறது non-Mendelian inheritance தான். non-Mendelian inheritance ன்னா அதில் என்னெல்லாம் படிக்க வேண்டியிருக்கு? sickle cell anemia, incomplete dominance, co-dominance, multiple allelism, polygenic inheritance, pleiotropy, இதெல்லாமே non-Mendelian inheritance. அதில் incomplete dominance நமக்கு தெரியும். As per Mendelian theory, Mendelோட explanation, complete dominance நம்ம studied. என்ன complete dominance நம்ம studied? When two contrasting traits are brought together in a hybrid, only one will express. രണ്ട് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കമ്പൈൻഡാ വരുമ്പോൾ ഒന്ന് மட்டும் എക്സ്പ്രസ് பண்ணா it is called as complete dominance. ana next one is incomplete dominance, what studied by Carl Correns. Incomplete dominance studied by Carl Correns in Snapdragon and antirrhinum magus. Okay, intermediate form ஆகுமையில let's see. Okay, Shaktipriya, come on அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே இரு. மீனாட்சி, கரண். Okay, Snapdragon da experiment நடத்தியிருக்கு. Snapdragonல அதுக்காக he selected pure line red flowered snapdragon and a pure line white flowered snapdragon. Pure line red flowered and pure line white flowered snapdragon. Pure line red flowered and pure line white flowered snapdragon le red oda home genotype capital R, white to small r. Gamete നമുക്ക് தெரியும். capital R ഒരു gamete, small r இன்னொரு gamete. First generation le F1 generation le capital R small r. Expected was an expected result. Red was expected result was red. Mendel's complete dominance க்கு அப்புறம் அது வெச்சோള്ള ஸ்டடி தான் இது. அப்ப இவரோட expected result ஒரு red, but they got a intermediate character pink. அது எப்படிடா capital R small r combined ஆகும்போது இதுவரைக்கும் நம்ம capital R மட்டும் எக்ஸ்பிரஷன் படிச்சிருக்கு. நம்ம இதுவரைக்கும் ஸ்டடிட் கேபிட்டல் டி ஸ்மால் டி கம்பைன் வரும்போது கேபிட்டல் டி எக்ஸ்பிரஸ் ஆகிறதுக்கு ரீசன் கேபிட்டல் டியோட ஒரு நேச்சர், அது ஒரு ஹைலி டாமினன்ட் அல்லீல். இங்க பாரு, இப்ப எக்ஸ்பிளனேஷன் தர்றேன். இப்ப கேபிட்டல் ஆர் ரெட்டோட அல்லீல் தான் கேபிட்டல் ஆர். கேபிட்டல் ஆர் ஒரு பர்டிகுலர் என்சைமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். capital R ஒரு பர்టిక్యులர் என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். என்சைமோட ப்ராடக்ட் இங்க பாரு. capital R ஒரு பர்టిక్యులர் என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறேன். வெயிட், ஒரு நியூ ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். ஓகே, capital R ஒரு பர்టిక్యులர் என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். capital R that enzyme produce a pigment, ஒரு coloring pigment ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த கலரிங் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த மாதிரி கலரிங் பிக்மெண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ரெட் கலர்டு பிக்மெண்ட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெட் கலர்டு பிக்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். ரெட் கலர்ஸ். ஓகே, ஆனா രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കമ്പൈൻഡാ വരുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ ക്യാപിറ്റൽ ആർ കമ്പൈൻഡാ വരുമ്പോൾ ഈ എൻസൈമിനാലെ ഹൈലി പിഗ്മെന്റേഷൻ വരും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൈ പിഗ്മെന്റേഷൻ தான் വരും.
രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ആർ കമ്പൈൻഡ് വരുമ്പോൾ ഹൈ പിഗ്മെന്റേഷൻ വരും, ഹൈലി പിഗ്മെന്റഡ് ആയിരിക്കും. സപ്പോസ് ഇതിൽ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഒരു സ്മോൾ ആർ വരുമ്പോൾ ஸ்மால் ஆர்ல ஒரு டைப் ஆஃப் என்சைம் ப்ரொடக்ஷன் இல்லை, ஒரு பிக்மெண்ட்டையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஆனா கேபிட்டல் ஆர் என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸ்மால் ஆர் ஒரு டைப் பிக்மெண்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது. ஆனா கேபிட்டல் ஆர் பிக்மெண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணா ஹைலி பிக்மெண்டேஷன் இல்லை, ஒரு மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் பிக்மெண்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆயதுனால அது என்ன ஃபார்ம்ல வந்தாச்சு? பிங்க் ஆகி போயிடுச்சு. ஆனா கேபிட்டல் ஆர் வரும்போது ரெண்டு அல்லிலும் என்சைமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுனால ஹை பிக்மெண்டேஷன் வந்தாச்சு. ஹை பிக்மெண்டேஷன் வந்ததுனால அது ஃபுல்லி ரெட் ஆகி மாறிடுச்சு. ஆனா கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் கம்பைன் வரும்போது ஸ்மால் ஆர் பிக்மெண்டேஷன் இல்லை, கேபிட்டல் ஆர் ஒரு மாடரேட் அமௌண்ட் பிக்மெண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியாச்சு. அதனால ஒரு ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കളർ ഫോംഡ് പിങ്ക്. വേറെ സ്മാൾ ആർ വരുമ്പോൾ ഒരു ടൈപ്പ് കളറിങ് പിഗ്മെന്റേഷനോ എൻസൈംസും ഇല്ലേ, അത് என்ன ഫോമിലെ இருக்கு? വൈറ്റ് കളറിലെ இருக்கு. அப்ப கால் கோரன்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ்ல அவரோட எக்ஸ்பிளனேஷன், மெண்டல்ஸ் கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் இஸ் நாட் எ யூனிவர்சல் phenomenon. எல்லா ஒகேஷனிலும் கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் கிடையாது. In some time, in heterozygous condition, intermediate blended characters also formed. That is incomplete dominance. Understood? Hello, Brinda. Palanivel Raji. Karan, understood? ഇത് ക്ലിയർ ആ മക്കൾ? അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഒരു ഡോമിനന്റ് അല്ലിൽ എപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോമിനന്റ് എന്ന് சொல்ல முடியாது. Sometimes heterozygous condition அது incompletely மட்டும் dominant ஆயிருக்கு. That is incomplete dominance. Okay va? So incomplete dominance gahe red and white correspond F1 le pink. Then he find out F2. F2 they got both red, white and pink in ratio 1:2:1. Both genotypic and phenotypic ratio is 1:2:1. Clear? Krupalni, how are you? Understood magal? So incomplete dominance adudha. Next is multiple allelism. Black point. Okay, thank you, Makal. Next is multiple allelism. நம்ம இதுவரைக்கும் studied characters எல்லாமே ஒரு particular character, ஒரு character control பண்ணது gene എന്ന് studied. One character is controlled by gene. ஒரு character control பண்ணது gene. ஆனா geneന് രണ്ട് alternate form இருக்குன்னு studied. Capital T, small t, capital R, small r, capital W, small w. Different variants. Okay, Makal. Different variants le oru gene rendu variant mattum da studied. Most of the gene has two variants. Sometimes a gene possesses more than two allele. Occurrence of more than two alleles for a gene called as multiple allelism. So what is multiple allelism? Occurrence of more than more than two allele for a gene. Oru gene run more than two allele irukkumbod that condition is multiple allelism. இல்ல லாங் ஓகே, எனக்கு இதெல்லாம் ரீட் பண்ணதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் மக்கள், பரவாயில்ல. So multiple allelism means occurrence of more than two allele for a particular gene. That is multiple allelism. அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் தான் ABO blood group in man. ABO blood group in man is a best example for multiple allelism. Okay, fine. நமக்கு multiple allelism ABO blood group in man எக்ஸாம்பிளா படிக்கும்போது இங்க பாருங்க, the blood grouping நமக்கு தெரியும். blood grouping, ABO blood grouping is based on the presence or absence of some antigens on the surface of RBC. blood grouping, ABO blood grouping is based on the presence or absence of some antigens on surface of RBC. RBC ல surfaceல கொஞ்சம் antigenோட presence absence வெச்சு தான் நம்ம ABO blood grouping பண்ணிருக்கு. Okay, that blood grouping is controlled by a dominant gene. Suppose blood grouping control பண்ணது ஒரு gene தான். அது என்ன எல்லாம் gene ன்னு படிக்கலாம். blood grouping is controlled by a gene. Suppose this is a gene which control blood grouping. ஒரு gene blood grouping control பண்ணும். This is that gene. And normally ஒரு geneக்கு ரெண்டு allele தான் வேணும். ஆனா இந்த gene எடுக்கும்போது it has three variants. One is the dominant allele IA, and one more dominant allele, it is IB. Then it is recessive allele small I. So one gene has three alleles. Occurrence of more than two allele for a gene called as multiple allelism. இப்போ இந்த ஜீனுக்கு 3 alleles இருக்கு. என்ன? 2 dominant allele IA and IB and 1 recessive allele small I. அப்படியே 2 allele for
sorry, 3 allele for one gene. It is called as multiple allelism. Clear? So multiple allelism of the one gene has more than one phenotypic effect. Sorry, one gene has more than two genotype. Sorry, more than two alleles. ഇതിലെ IA gene produce a protein antigen A. Sorry, protein another enzyme produce பண்ண அந்த enzyme product ஒரு polysaccharide. IA gene produce a polysaccharide antigen A. IB gene produce another polysaccharide antigen B. But small a is not able to produce any antigen. So RBC surface antigen A irukkumbo that blood group is A blood group. RBC surface antigen B irukkumbo the blood group is B blood group. If RBC surface lack both of the antigen A and B, then it is O blood group. Okay. நமக்கு அதோட possible genotype என்ன இருக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Possible genotype of blood groups. இப்போ ஒரு parent A IA, parent A എന്നൊരു IA allele. Parent B എന്നൊരു IA allele. അപ്പോൾ ഓസ്പ്രിങ്ങോടെ ജീനോടൈപ്പ് IA വരുമ്പോൾ blood group will be A blood group. Okay va? Then similarly IA from one parent, small I from another from one is dominant, another one is recessive. So IA small I heterozygous A blood group. ഇതൊരു heterozygous A blood group da. First A blood group homozygous A blood group, second case heterozygous A blood group. Similarly parent 1 IB, parent 2 IB, blood group enna B blood group. This is homozygous B blood group, then heterozygous B blood group. IA IE വരുമ്പോൾ the parent 1 in IA, parent 2 in IB. Offspring ഓടെ genotype enna IA IB. ഇത് homozygous ആ heterozygous ആ heterozygous da. നമ്മൾ ഇതുവരേക്കും സ്റ്റഡി ഇപ്പോൾ ഒരു heterozygous കണ്ടീഷനിലെ ഒരു ജീൻ மட்டும் എക്സ്പ്രസ് பண்ணா it is complete dominance. Heterozygous condition ഒരു blended character വരുമ്പോൾ incomplete dominance. ஆனா இங்க பாரு, in this heterozygous condition both of the alleles are simultaneously expressed. IA antigen A produce பண்ணிருக்கு, IB antigen B produce பண்ணிருக்கு. Simultaneous expression of both of the allele in heterozygous condition. Such a simultaneous expression of both of the allele in heterozygous condition are codominance. So what is codominance? Simultaneous expression of both of the allele in heterozygous condition are called as codominance. Okay va? Okay, very good Shaktipriya. அப்ப என்ன codominance புரியுதா? Simultaneously രണ്ട് allelum heterozygously express பண்ணா that condition is called as codominance. Okay, fine. Then small I வரும்போது no antigens. The antigen எதுமே produce பண்ணாது. So if no antigens like antigen A and antigen B are absent on the surface of RBC, the blood group is called as O blood group. On means nothing. O nothing, without, other meaning. So O the name வரதுக்கு reason என்ன? Nothing on the surface of RBC. No antigen A absent, antigen B, nothing, no antigens, nothing on the surface of RBC. அதனால O the name கொடுத்திருக்கு. புரியுதா? எல்லாருக்கும் understood-ஆ? அப்படினா ABO blood group in man is example for ABO blood group in man எதுக்கெல்லாம் example? ABO blood group in man is example for complete dominance க்கு example ஆ? ABO blood group in man example for complete dominance correct ஆகுமா? correct ஆகுமா? இது complete dominance க்கு example ஆ? yes. IA small I வரும்போது A blood group, IB small I வரும்போது B blood group. So it is example for complete dominance. Co-dominance க்கு example ஆ? yes. IA IB வரும்போது AB blood group வந்தா it is example for co-dominance. Then it is example for multiple allelism also. Multiple allelismத்துக்கும் example. So it is example for complete dominance, co-dominance and multiple allelism. இதுக்கெல்லாம் example தான் which one? This ABO blood group in man. Okay va? அப்ப இதுக்கெல்லாம் example தான் ABO blood group in man. அவ்வளவுதான். Next phenomenon நமக்கு தெரியும். அப்ப நம்ம studied incomplete dominance, multiple allelism, codominance studied. Next is pleiotropy. Next factor is pleiotropy. Wait Michael.
Pleiotropy. Come on, what is pleiotropy? Comment it. Comment பண்ணுங்க என்ன pleiotropy என்ன? Comment பண்ணுங்க. நம்ம இதுவரைக்கும் studied ஒரு gene ஒரு particular phenotypic effect ആണ് studied இல்ல. One gene for a particular character. ஆனா if gene has one gene ஒரு gene multiple phenotype. Very good. One gene many phenotypic effect இருக்கும்போது one gene has more than one phenotypic effect are called as pleiotropy. ஒரு gene multiple phenotypic effect இருக்கும்போது it is called as pleiotropy. Example for pleiotropy. Pleiotropic example. என்னெல்லாம் example இருக்கு? Come on, comment பண்ணுங்க. What are the examples of pleiotropy? Come on, Black Thing, Manisha. Come on. Karan, Shaktipriya, comment it. என்னெல்லாம் இருக்கு இதுக்கு example? Pleiotropy example. Pleiotropy examples. Phenylketonuria, sickle cell anemia, phenylketonuria, sickle cell anemia. Of course, Shaktipriya molecular basis upcoming session la irukum, kandipa irukum. Phenylketonuria, sickle cell anemia. Namakku ini upcoming ini linkage and the interesting point la idonnu mudichittu namakku adilekku start pannam. Phenylketonuria, sickle cell anemia. Another most important example, starch synthesis and seed shape in pea plant. Starch synthesis and seed shape in pea plant also example for pleiotropy. அப்ப என்ன example pleiotropy க்கு phenylketonuria example, sickle cell anemia example, then starch synthesis and seed shape are example for pleiotropy. எப்படி இந்த phenylketonuria எல்லாம் example நமக்கு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். phenylketonuria நீங்க படிச்சிருக்கலாம். It is due to the deficient. இது ஒரு ஜீனோட ஒரு ஜீன் மியூட்டேஷன், ஒரு ஆட்டோசோமல் ரெசசிவ் ட்ரைட் டிசீஸ் தான். சப்போஸ் கேபிட்டல் P ஒரு டாமினன்ட் ஜீன். This dominant gene produces a enzyme phenylalanine hydroxylase. Capital P is a dominant gene. This dominant gene produces an enzyme phenylalanine hydroxylase. But its mutant form recessive allele is not able to produce this phenylalanine hydroxylase enzyme. அப்போ அதோட recessive gene இந்த enzyme produce பண்ணாது. அப்போ ஒராளுടെ body capital P இருந்தால் normal, capital P small p இருந்தால் carrier, small p வந்தால் diseased இருக்கும். ஓகே, அப்போ இதுல ஒரு normal gene capital P அது ப்ரொடியூஸ் பண்ண என்சைமோட நேம் என்ன? phenylalanine hydroxylase. ஆனா அதோட மியூட்டன்ட் ஃபார்ம் அந்த என்சைமை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. ஓகே, இனி இந்த என்சைமோட ரோல். This enzyme is needed for the conversion of phenylalanine to tyrosine. So what's the role of this enzyme? This enzyme is needed for conversion of Sivasan adipoli. So this enzyme is needed for the conversion of phenylalanine to tyrosine. It required this enzyme phenylalanine hydroxylase. அப்படினா இந்த enzyme deficient ஆகும்போது the phenylalanine is not converted to tyrosine. In the absence of this enzyme, phenylalanine not converted to tyrosine. Much of this phenylalanine get converted to phenylpyruvic acid. Phenylpyruvic acid. And this phenylpyruvic acid get accumulated in brain. It causes high pigmentation in skin. So when it accumulated in brain, it causes brain damage. When it accumulated in skin and causes many pigmentation, and kidney are not able to absorb this phenylpyruvic acid, much of this phenylpyruvic acid released through the urine. The urine become black in color. அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ஜீனோட சேஞ்சிலே மல்டிபிள் phenotypic effect வந்தா cause it is example for pleiotropy. So அதனாலே phenylpyruvic acid disorder என்ன? இது ஒரு சிங்கிள் ஜீன் மியூட்டேஷன் தான். ஆனா இது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இருக்கு? pleiotropyக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். That is phenylketonuria. Okay, புரியுதா? Very good. Next, another example for this phenylalanine pleiotropy, sickle cell anemia. இப்போ ஒராளுக்கு sickle cell வரும்போது sickle cell anemia ஒரு ஜீனோட சேஞ்ச், உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிங்கிள் ஜீனோட சேஞ்ச் தான் sickle cell anemia. ஒரு சிங்கிள் செல் மியூட்டேஷனாலே ஆர்பிசி சர்க்குலர் ஆர்பிசி சிக்கிள் ஷேப்பில் ஆகும்போது that RBCs are highly resistive to malaria too.
அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ஜீன் மியூட்டேஷன்ல ஆர்பிசியோட ஷேப் மட்டுமல்ல சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. Now that RBC is resistive to malaria. So more than one phenotypic effect for a single gene change. That is sickle cell anemia also example for pleiotropy. അതും pleiotropy example. Another example are starch synthesis and seed shape of pea plant. Pea plant ஓட starch synthesis ഉം seed shape எதுக்கு example? ഈ pleiotropy க்கு example. Example சொன்னா இங்க பாரு. இப்போ ஒரு plant. രണ്ട് character. One character is starch synthesis. Another character is seed shape. രണ്ട് character இருக்கு starch synthesis and seed shape. The starch synthesis and seed shape is controlled by a single gene. രണ്ടും control பண்ணது ஒரு single gene தான். அப்ப இங்க രണ്ട് character இருக்கு starch synthesis and seed shape. രണ്ടും control பண்ணது ஒரு single gene. That single gene, suppose this is a gene. But this gene has two alleles. One is capital B, another one small b. ഇതിലെ capital B allele produce large and abundant starch granule. Capital B large and abundant starch granule synthesize பண்ணும். Small b small and least starch granule synthesize பண்ணும். Small b least and small starch granule synthesize பண்ணும். அப்படினா தேங்க் யூ பெருளி. அப்ப இங்க பாரு, அப்ப large and abundant starch granule synthesize பண்ணது capital B, then small b small and least starch granule synthesize பண்ணும். அப்படினா இங்க பாரு, இது இப்போ ஒரு seed. இந்த seedல large and abundant starch granule synthesize பண்ணும்போது, இவ்வளோ large and abundant starch granule synthesize ஆகும்போது ആ seed என்ன circular shapeல இருக்கும். அப்ப ഇവിടെ எவ்வளோ ஸ்டார்ச் கிரானியூல் சிந்தசைஸ்ல இருக்கு, abundant and large starch granule இருக்கு. ஆனா சீடோட ஷேப் என்ன, ரவுண்ட் ஷேப். அப்ப ரெண்டு கேரக்டர் இருக்கு, ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் abundant starch synthesis ஆயதனால ரவுண்ட் ஷேப்ல இருக்கு. another one, இப்போ ഒരാൾക്ക് capital B രണ്ടും കമ്പൈൻഡா വരുമ്പോൾ, capital B കമ്പൈൻഡா വരുമ്പോൾ നമുക്ക് தெரியும் capital B large and abundant granule synthesis பண்ணும். அப்ப அவரோட ആ സീഡുக்குள்ள large and abundant starch granule synthesis பண்ணதுனால സീഡோட ഷേപ്പ് என்ன ഷേപ്പിൽ വരും, റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വരും, abundant starch granuleും വരും. ഇനി capital B small b കമ്പൈൻഡா വരുമ്പോൾ, yes we know capital B large and abundant starch granule synthesis பண்ணும். small b least and smaller starch granule synthesize பண்ணும். அப்ப இங்க starch synthesis moderate amount of starch synthesis, moderate amount of starch synthesis, moderate ആവട്ടും അതിലെ large granule കൂടെ ഇരുന്നതിനാലെ സീഡോட ഷേപ്പ് இன்னும் റൗണ്ട് தான். அப்ப starch synthesis moderate, സീഡോட ഷേപ്പ് இன்னுം റൗണ്ട്. அப்ப ഒരു ജീൻ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ. ഇനി small b വരുമ്പോൾ only least amount of starch மட்டும் synthesized. least and small starch synthesized ஆகும்போது starch synthesis least, சீடோட ஷேப் wrinkled. least and small starch granule மட்டும் synthesized ஆயிருக்கு, சீடோட ஷேப் wrinkled ஆயிருக்கு, then least. அப்ப இங்க பாரு, ஒரு ஜீன் மல்டிபிள் phenotypic effect இருந்தால் this is pleiotropy. அப்படின்னா நான் ஒரு क्वेश्चन கேட்கட்டுமா? starch synthesis in pea plant are example for incomplete dominance and correct ஆகுமா? starch synthesis in pea plant is example for incomplete dominance and correct ஆகுமா இல்லையா? come on comment it, comment பண்ணுங்க. starch synthesis in pea plant is example for incomplete dominance and correct ஆகுமா இல்லையா? மனிஷா, black pink, அகில் பெரோலி, சந்தஸ்நேகா, கரண், எல்லாருமே சொல்லுங்க. starch synthesis in pea plant is example for incomplete dominance and correct ஆகுமா இல்லையா? come on மக்கள். why not Karan explanation? yes, starch synthesis in pea plant is best example for incomplete dominance. நம்ம இப்போ என்ன படிக்க போறோம், starch synthesis and seed shape. ஒரு ஜீன் രണ്ട് phenotypic effect இருந்ததனால இது எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லலாம், it is example for pleiotropy. அது explained. இனி அப்புறம் நான் சொன்னேன் ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் தனியா ஒரு கேரக்டரா எடுக்கும்போது இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ். இங்க பாரு கேபிட்டல் பில abundant starch synthesis, capital B small b ல intermediate moderate amount of starch
Small b le least starch. So starch synthesis is an example for incomplete dominance na correct ahuma? Correct illaya? Understood? Karan puriyada? Seed shape is an example for complete dominance na correct ahua? Seed shape is an example for complete dominance. Yes. Seed shape is an example for complete dominance na correct ahuma? Yes, seed shape complete dominance example alle makkal. Capital B lum round ஆயிருக்கு. Capital B small b ஆகும்போதும் round ஆயிருக்கு. Small b ல மட்டும் wrinkled. அப்ப starch synthesis and seed shape ஒரு character எடுக்கும்போது it is example for pleiotropy. Starch synthesis example for incomplete dominance. Seed shape is example for complete dominance. இதுக்கெல்லாம் example இதெல்லாம் நோட் பண்ணி படிக்கணும். Understood-ஆ? அவ்வளவுதான். என்னாச்சு பழனிவேல், என்னாச்சு சசிமுருகன், என்ன ரீசன் சொல்லுங்க. இங்க பாரு, சீட் ஷேப்பும் நம்ம செப்பரேட்டா படிக்கும்போது என்ன இருக்கு, சீடோட ஷேப்பு கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் தான், சீடோட ஸ்டார்ச் சிந்தசிஸ் இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் தான். இது ரெண்டும் கம்பைண்டா ஒரு ஜீன் கண்ட்ரோல் பண்ணதுனால இட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் பிளியோட்ரோபி ஆல்சோ. அவ்வளவுதான். அப்ப நம்ம அந்த நான் மெண்டியலின் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இனி என்ன படிக்கணும்? ഈ പ്ലിയോട്രോപിക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതാ പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. പ്ലിയോട്രോപിക് ഇന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നാ പോളിജീൻ വൺ ക്യാരക്ടർ മെനി ജീൻ. പ്ലിയോട്രോപ്പിയിലെ ഒരു ജീൻ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൺ ക്യാരക്ടർ മെനി ജീൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പോളിജനിക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. സോ പോളിജനിക് one character controlled by many gene, the polygenic inheritance. Example, skin color in man, height in man. ഇതെല്ലാം ഏതൊക്കെ example? Polygenic inheritance ക്ക് example. First, skin color in man controlled by 3 genes and 6 alleles. Skin color in man controlled by 3 genes and 6 alleles. Involvement of many genes. Very good, Shakti Priya. So 3 genes and 6 alleles. Idile the dominant alleles like a capital A, capital B, capital C, the dominant allele produce melanin. Dominant allele எல்லாம் என்ன produce பண்ணும்? melanin produce பண்ணும். Seed shape is example for incomplete dominance. Sasimurugan, seed shape is example for complete dominance. Starch synthesis is example for incomplete dominance. Okay. அப்ப இதெல்லாம் എന്താ, ഈ டாமினன்ட் அலீல்ஸ் எல்லாமே யாரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்? மெலானினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அப்படினா இங்க பாரு, ഈ டாமினன்ட் அலீல் capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C, 6 டாமினன்ட் அலீல். how many dominant allele? 6. அப்போ வரும்போது டார்க்கஸ்ட் ஸ்கின் தான் வரும். ஓகே, இனி capital A, small a, capital B, capital B, capital C, capital C, 5 dominant allele வரும்போது very dark skin varum. Then capital A, small a, capital B, small b, capital C, capital C. இப்படி வரும்போது எவ்வளவு டாமினன்ட் allele? 4 டாமினன்ட் allele வரும்போது dark skin தான் வரும். 4 டாமினன்ட் allele dark skin. Then capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, 3 டாமினன்ட் allele வரும்போது intermediate skin color வரும். Then small a, capital B, small b, capital C, small c வரும்போது 2 dominant allele வரும்போது light skin தான் வரும். small a, small b, small b, capital C, small c, 1 dominant allele வரும்போது very light skin வரும். small a, small b, small b, small b, small c, small c, 0 dominant allele na melanin இல்லை. It is a disorder, albinism. The disorder is called as albinism. The disorder is albinism. அப்ப இந்த ஒரு கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணது மெனி ஜீன் ஆகும்போது this effect is called as polygenic inheritance. Best example, skin color in man is example for polygenic inheritance. Understood? Clear மகள்? அவ்வளவுதான் நான் மெண்டியலின் இன்ஹெரிட்டன்ஸ். இனி நம்ம படிக்க போறதா very important area, a chromosome theory of inheritance. நமக்கு தெரியும் ഈ ഒരു 1900 வரைக்கும் மெண்டியலின் ஸ்டடீஸ் எல்லாமே 1900க்கு அப்புறம் தான் மெண்டியலின் ஸ்டடி ரீடிஸ்கவர். அதுக்கு ரீசன்
மெண்டலோட எக்ஸ்பிளனேஷன் மெண்டலோட ஒர்க்ல எல்லாமே மெண்டல் எக்ஸ்பிளைன் ஒன் கேரக்டர் கண்ட்ரோல்டு பை டிஸ்கிரீட் யூனிட் ஃபேக்டர்ஸ். ஆனா அந்த டைம்ல அவருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன்ல வெர் இஸ் த லொகேஷன் ஆஃப் ஃபேக்டர், வாட் இஸ் ஆக்டிவ் ஃபேக்டர், ஃபேக்டர் எப்படி செக்ரிகேட் ஆகும், இதை பற்றி எல்லாம் அவருக்கு எக்ஸ்பிளனேஷனே இல்லை. ஆனா இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவைப்படணும். அப்போ அது 1900க்கு அப்புறம் மைக்ரோஸ்கோப்பியோட ஒரு இன்வென்ஷனுக்கு அப்புறம் தான் மெண்டலியன் ஸ்டடி எல்லாமே ரீடிஸ்கவர்ட். ஸோ அது கொஸ்டின் மெண்டலியன் ஸ்டடிஸ் ரீடிஸ்கவர்ட் இன் 1900. அதுல 1902ல டூ சயின்டிஸ்ட் வாட்சர் சட்டன் அண்ட் தியோடர் போவரி, வால்டர் சட்டன் அண்ட் தியோடர் போவரி, அவர் வந்து தேவர் ஸ்டடிட் ஆன் குரோமோசோம். அவர் குரோமோசோம்ல ஸ்டடி பண்ண டைம்ல தே ஃபவுண்ட் த சிமிலாரிட்டி ஆஃப் த பிஹேவியர் ஆஃப் குரோமோசோம் வித் த கேரக்டர்ஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் மென்ஷன் பை கிரிகர் ஜோஹான் மெண்டல். மெண்டல் மென்ஷன் பண்ண கேரக்டர்ஸுக்கும் தட் மீன்ஸ் ஃபேக்டர்ஸுக்கும் குரோமோசோமோட பிஹேவியருக்கும் கொஞ்சம் சிமிலாரிட்டி இருக்கு. That similarities combined together and develop a theory called as chromosome theory of inheritance. So chromosome theory of inheritance they found out some similarity of genes as well as chromosome. இப்போ இந்த டயக்ராம் பாரு, இதுல ரெண்டு A and B காலம் கொடுத்திருக்கு. உங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்க முடியுமா? ரெண்டு காலம் இருக்கு, A and B. உங்க புக்ல இருக்கு. A and B காலத்திலே which one is gene and which one is chromosome? Identify பண்ண முடியுமா? Which is gene and which one is chromosome? Come on, comment it. A or B, which is gene and which one is chromosome? சொல்லுங்க மக்கள், கமெண்ட் பண்ண முடியும். இதுல ஜீன் என்ன, குரோமோசோம் என்ன? ஜீன் யாரு, ஏயா பியா? குரோமோசோம் யாரு, ஏயா பியா? கமெண்ட் இட். Which one is gene, which one is chromosome? Sasi Murugan, Karan, Neat Router, Blackpink, Sasi Balani Raj. Come on, எல்லாரும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. A gene, both are same. Then where? A chromosome, B gene. Come on, நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க. A is chromosome, B is gene. Okay. B chromosome, A gene. Shakti Priya. Manisha, A gene, B chromosome. Okay, fine. Okay, மக்கள், அப்ப நமக்கு அதொன்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Which one is gene and which one is chromosome? அப்ப இது தெரியணும்னா நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும். இங்க பாரு, இப்போ நான் ஒரு குரோமோசோம் கொடுக்க போறேன். இது ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம். இது ஒரு பேர் ஆஃப் ஹோமோலோகஸ் குரோமோசோம் தான். இதோட ஹோமோலோகஸ் பேர் இங்கே இருக்கு. இது இன்னொரு பேர். நம்ம ஹியூமன் பாடியில நமக்கு தெரியும், நமக்கு 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. ஓகே, வெரி குட் மக்கள், அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிட்டே நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஹியூமன் பாடியில ஒரு 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு நமக்கு தெரியும். அதுல ஒரு சப்போஸ் ஒரு 2 பேர் தான். இது டோட்டல் 23 பேர்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு 2 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம் தான் நான் இதுல கொடுத்திருக்கு. 2 பேர் ஆஃப் குரோமோசோம். இனி இதுல நான் கொஞ்சம் ஜீன் கொடுக்க போறேன். ஜீன் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இங்க பாரு, நான் இதுல ஒரு கேபிட்டல் டி, இதுல ஒரு ஸ்மால் டி கொடுக்க போறேன். இதுல நான் ஒரு கேபிட்டல் ஆர், இதுல ஒரு ஸ்மால் ஆர் கொடுக்க போறேன். ஓகேவா? அப்ப நான் இது குரோமோசோம் எப்படி அலைன் பண்ணிருக்கு. ஆனா நான் இந்த டயக்ராத்துல ഈ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒരു പ്ലെയിനിലെ കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ, ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് ഒരു പ്ലെയിനിലെ, സെക്കൻഡിലെ യെല്ലോ ആൻഡ് പിങ്ക് അനദർ പ്ലെയിനിലെ കൊടുത്തിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാം. நெக்ஸ்ட் ஒரு டயக்ராத்துல இங்க பாரு, இந்த ஒயிட் இங்க இருக்கு, ப்ளூ இங்க கொடுத்திருக்கு, பிங்க் நான் இங்க கொடுத்திருக்கு. இப்போ இது எல்லோ. ஆனா என்னோட செகண்ட் டயக்ராத்துல நான் கொடுத்தேன்னா ஒயிட் அண்ட் பிங்க் இன் ஒன் பிளேன்,
യെല്ലോ ആൻഡ് ബ്ലൂ ഇൻ വൺ പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊടുത്തിருக்கு. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡയഗ്രത്തിലെ ബ്ലൂവും വൈറ്റും ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് കൊടുത്തിருக்கு, യെല്ലോ ആൻഡ് പിങ്ക് ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക്. സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിലെ വൈറ്റും പിങ്കും ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് கொடுத்திருக்கு, യെല്ലോയും ப்ளூ ஒரு பிளேன்ல கொடுத்திருக்கு. அப்ப நம்ம பாடியில குரோமோசோம் இப்படியா ரெண்டு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பாசிபிலிட்டினா குரோமோசோம் ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் ஒரு பிளேன்ல வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. another possibility na second possibility blue and pink ஒரு பிளேன்ல வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ஓகே, நமக்கு இதுக்குள்ள என்னெல்லாம் ஜீன் இருக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்டடி. இங்க பாரு, இதுல கேபிட்டல் டி, இதுல ஸ்மால் டி, இதுல ஸ்மால் ஆர், இதுல கேபிட்டல் ஆர். ஓகே, எஸ், கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்போது நமக்கு தெரியும், கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இதெல்லாம் செக்ரிகேட் ஆகும். கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இங்க பாரு மக்கள், இது ஒரு கேமெட்டா மாறும், இது another கேமெட்டா மாறும். இங்கே பாரு, இது கேமெட்டா மாறும்போது இது ஒரு கேமெட்டா மாறும், இது ஒரு கேமெட்டா மாறும். இதெல்லாம் மெண்டலோட இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட். இங்க பாரு, இப்படியே கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்போது ഈ ഗ്യാമെറ്റിലെ ക്യാപിറ്റൽ ടി, ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഒരു ഗ്യാமெட்ல இருக்கா? கேபிட்டல் டி ஜீனும் கேபிட்டல் ஆரும் ஒரு ഗ്യാமெட்ல இருக்கா, டிஃபரண்ட் ഗ്യാமெட்ல இருக்கா? சொல்லுங்க மக்கள். கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் ஆர் ஒரு ഗ്യാமெட்ல இல்லையா? because capital T carrying chromosome and capital R carrying chromosome ஒரு பிளேன்ல இருந்தால் capital T capital R ஒரு ഗ്യാமெட்ல வரும். ஆனா இன்னொரு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. ഈ capital T carrying chromosome ഈ ஸ்மால் ஆர் கேரிங் குரோமோசோம் ஒரு பிளேன்ல வரதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு. இங்க பாரு, இதுல செகண்ட் பாசிபிலிட்டி நம்ம என்ன ஸ்டடி எடுத்து, கேபிட்டல் டி ஆ ஒயிட் அண்ட் பிங்க் ஒரு பிளேன்ல இருக்கு. அது ரெண்டும் ஒரு பிளேன்ல இருந்தால் கேமெட் எப்படி கூட வரலாம்? ஸ்மால் டி ஸ்மால் ஆர் கூட வரலாம். இதுல மெண்டலோட இன்கம்ப்ளீட் டாமினன்ஸ் படிக்கும்போது கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் ஆர் வரும்போது கேபிட்டல் டி கேன் கம்பைன் வித் எய்தர் கேபிட்டல் ஆர் ஓர் வித் ஸ்மால் ஆர். இதெல்லாம் இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட். புரியுதா? இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்டோட சேம் கேரக்டர் குரோமோசோம்ஸ்ல இருக்கா? சோ குரோமோசோம் ஆல்சோ ஷோஸ் விச் பிஹேவியர்? இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட். ஜீன் மட்டும் இல்ல, ஜீன்ஸோட வெஹிக்கிள் தான் குரோமோசோம். குரோமோசோம் இண்டிபெண்டன்ட்லி அசோர்ட் ஆகும்போது அதுக்குள்ள ஜீனும் இண்டிபெண்டன்ட்லி அசோர்ட்டட் ஆகும். குரோமோசோம் இண்டிபெண்டன்ட்லி அசோர்ட் ஆகும்போது அதுக்குள்ள இருந்த ஜீனும் இண்டிபெண்டன்ட்லி அசோர்ட்டட் ஆகும். அண்டர்ஸ்டுடா? ஓகே, அப்படினா நான் இங்கே பாரு, இனி நெக்ஸ்ட் ஸ்மால் டி யார் கூட கம்பைன் பண்ணும்? ஸ்மால் டி ஸ்மால் ஆர் கூட கம்பைன் ஆகலாம், ஸ்மால் டி கேபிட்டல் ஆர் கூட கம்பைன் ஆகலாம். பிகாஸ் இங்க yellow and pink ஒரு பிளேன்ல வரலாம், yellow and blue ஒரு பிளேன்ல வரலாம். அப்படினா ஸ்மால் டி கேரிங் குரோமோசோம் ஸ்மால் ஆர் கூட கம்பைன் பண்ணலாம், ஸ்மால் டி கேரிங் குரோமோசோம் கேபிட்டல் ஆர் கூட கம்பைன் பண்ணலாம். இதெல்லாம் இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட். அண்டர்ஸ்டுடா மக்கள்? So they identified the similarity of gene as well as chromosome. ரெண்டு ஒரே behavior இருக்கு. That behavior is studied by Sutton and Boveri and proposed a theory, chromosome theory of inheritance, by combine the behavior of chromosomal nature as well as gene nature by factors mentioned by Gregor Johann Mendel. இது ரெண்டு கேரக்டர்ஸ்க்கு ஒரு காமன் கேரக்டர் இருக்குன்னு சொன்னேன். இது அண்டர்ஸ்டுடா? சொல்லுங்க மக்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்க. இது அண்டர்ஸ்டுடா? So the independent assortment shown by both the chromosome as well as the genes. Okay. இனி நான் நெக்ஸ்ட் ஒன்னு கொடுக்க போறேன். இன்னொரு ஜீன் கூட நான் இங்க ஆட் பண்ண போறேன். another gene நான் இங்க ஒரு கேபிட்டல் W, இங்க ஒரு ஸ்மால் W. இங்க பாரு மக்கள், கேபிட்டல் W and capital R டிபெண்டடா இண்டிபெண்டடா? சொல்லுங்க. கேபிட்டல் W and capital R டிபெண்டடா இண்டிபெண்டடா? கமெண்ட் இட். கேபிட்டல் W ன்னு ஒரு ஜீன் அங்க கொடுத்திருக்கு. கேபிட்டல் W and capital R டிபெண்டடா இண்டிபெண்டடா? சொல்லுங்க மக்கள். கேபிட்டல் W and capital R டிபெண்டடா இண்டிபெண்டடா? கம் ஆன். கேபிட்டல் W லைக் நம்ம முன்னாடி கேபிட்டல் R கேபிட்டல் T கேபிட்டல் R ஸ்டடிட். அது இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டடிட் அல்ல? கேபிட்டல் T கேபிட்டல் R இண்டிபெண்டன்ட் தான். கேபிட்டல் T கேபிட்டல் R கூட கம்பைன் பண்ணலாம், கேபிட்டல் R ஸ்மால் ஆர் கூட கம்பைன் பண்ணலாம். அது இண்டிபெண்டன்ட். லைக் கேபிட்டல் W கேபிட்டல் R கூட டிபெண்டடா இண்டிபெண்டன்டா? சொல்லுங்க. கரண்ட் டிபெண்டன்ட்னா மீனிங் கேபிட்டல் W கேபிட்டல் R கூட மட்டும் கம்பைன் ஆகணும், அப்பதான் டிபெண்டன்ட் சொல்ல முடியும். இண்டிபெண்டன்ட்னா கேபிட்டல் W கேபிட்டல் R கூட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கணும், கேபிட்டல் W ஸ்மால் ஆர் கூட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கணும். கலர் விசிபிலிட்டி இல்லையா?
which color சொல்லுங்க மோல் என்ன கலர் விசிபிலிட்டி இல்ல இதுல மனிஷா என்ன கலர் விசிபிலிட்டி கலர் என்ன ப்ராப்ளம் ஏது கலர்னு சொல்லுங்க ஓகே அப்போ கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆயிருந்தா கண்டிப்பா கேபிட்டல் W கேபிட்டல் ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் ஆகணும் பிகாஸ் ரெண்டு குரோமோசோம்ல இருக்கு அதுல ஒயிட் குரோமோசோம் ப்ளூ கூட டிபெண்டன்ட் கிடையாது ஒயிட் பிங்க் கூட வரும் புரியுதா ஒயிட் பிங்க் கூட வரதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு ஒயிட் ரெட் கூட மட்டும் இல்ல சாரி ஒயிட் இந்த ப்ளூ கூட மட்டும் இல்ல ஒயிட் பிங்க் கூட வரதுக்கும் பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டல் W கேபிட்டல் R கூட கம்பைன் பண்ணி ஒரு கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும் கேபிட்டல் W கேபிட்டல் R கூட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு கேபிட்டல் W ஸ்மால் r கூட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு that is independent understood மக்கள் இங்க பாரு ப்ளூ குரோமோசோம் அண்ட் ஒயிட் குரோமோசோம் இண்டிபெண்டன்டா இருக்கு அப்படின்னா ப்ளூ அண்ட் ஒயிட்டும் கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு ப்ளூ அண்ட் பிங்கும் கம்பைன் பண்ணதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னா கேபிட்டல் W கேபிட்டல் R கூட கேபிட்டல் W ஸ்மால் r கூட கம்பைன் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கு அண்டர்ஸ்டுடா இப்ப கிளியரா அப்படின்னா கேபிட்டல் T கேபிட்டல் R இண்டிபெண்டன்ட் கேபிட்டல் W capital R independent. What about capital T and capital W? Dependent or independent? Come on. What about capital T and capital W? Are they dependent or independent? Capital T and capital W. இங்க பாரு எல்லா கேமெட்லயும் பாரு கேபிட்டல் T இருக்கும்போது அது கூட கேபிட்டல் W இருக்கும் கேபிட்டல் T எங்க போனாலும் அது கூட யார் இருக்கும் கேபிட்டல் W இருக்கும் capital T and capital W dependent or independent? Come on, tell me. Capital T and capital W dependent or independent? Comment it. நான் சொன்னேன் capital T capital R independent இருக்கு capital W capital R independent இருக்கு ஆனா capital T and capital W dependent and ஒரு குரோமோசோம்ல இருக்கு ஒயிட் குரோமோசோம் எங்க போனாலும் அது கூட யாரும் இருக்கும் capital T இருக்கும் capital W இருக்கும் that means they are found in same chromosome. Those genes found in same chromosome are dependent. Those genes found in different chromosomes are independent. Clear? Those genes found in same chromosomes are dependent. Those genes found in different chromosomes are independent. அப்போ ஒரு குரோமோசோமில் இருந்தா அந்த ஜீனோட நேம் என்ன டிபெண்டன்ட் ஜீன் or linked gene. Those genes found in same chromosomes are called as dependent gene or linked gene. ஒரு குரோமோசோமில் இருந்தால் அதோட நேம் dependent or linked gene. Understood? Closely or incompletely அது அப்புறம் நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு குரோமோசோமில் இருந்தால் dependent அப்படின்னா capital T capital W independent assortment ஒரு phenomenon வராது capital T எப்பவுமே capital W கூட dependent so they do not show independent assortment. Independent assortment na capital T capital W கூடயும் capital T small w கூடயும் கம்பைன்ட் ஆகணும் அப்படி ஒரு பாசிபிலிட்டி இல்லை capital T எப்பவுமே யார் கூட மட்டும் தான் இருக்கு capital W கூட மட்டும் அண்டர்ஸ்டுடா அப்ப அது டிபெண்டன்ட் இல்லையா capital T capital W dependent allele do not show independent assortment. Only independent gene show independent assortment. Dependent gene do not show independent assortment. Understood? மக்கள அண்டர்ஸ்டுடா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க அண்டர்ஸ்டுடா இது கமான் ரிப்ளை பண்ணுங்க இது அண்டர்ஸ்டுடா ஓகே அப்படினா நமக்கு இனி அந்த A and B காலம் கம்பேர் பண்ணலாம் காலம் A ல கொடுத்திருக்கு occur in pairs னு கொடுத்திருக்கு yes both gene and chromosomes are occur in pair அப்ப அது ரெண்டும் applicable இல்ல first point both are occur in pair both gene and chromosomes are occur in pair அப்ப occur in pairs ன ரெண்டிலும் applicable தான் okay second point segregate at the time of gamete formation that is the reason why each gamete contain only one among that pair இங்க பாரு chromosomes are the vehicles of gene நமக்கு தெரியும் அப்படினா chromosome gamete formation டைம்ல segregate பண்ணி separate gametல போகும் இந்த chromosomal pair ஒரு gametல போயிருக்கு இது ஒரு gamete இது another gamete இது ஒரு gamete இது another gamete so gamete form ஆவது chromosome segregate ஆகும்
அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருந்த ஜீனும் செக்ரிகேட் ஆகுமா? அப்ப அந்த செகண்ட் பாயிண்ட் இஸ் applicable to both gene and chromosome. செகண்ட் பாயிண்டும் ஜீனுக்கும் குரோமோசோமுக்கும் applicable இல்லையா? அப்ப அது வச்சு நமக்கு டிஸ்கிரிமினேட் பண்ண முடியாது. தேர்ட் பாயிண்ட் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். தேர்ட் பாயிண்ட்ல ஏல என்ன கொடுத்திருக்கு? இண்டிபெண்டன்ட் பேர் செக்ரிகேட் and independently assorted. இண்டிபெண்டன்ட் பேர் மட்டும் செக்ரிகேட்டட். மகள், நம்ம பாடியில எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு? how many pair of chromosomes in our body? come on comment it. எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு? எவ்வளவு பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு நம்ம பாடியில? நமக்கு 23 pairs of chromosomes இருக்கு இல்லையா? ஆ 23 பேர்ஸும் இண்டிபெண்டன்ட் தான். இங்க பாரு, இது ஃபர்ஸ்ட் பேர், இது செகண்ட் பேர். இ ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் பேர் இண்டிபெண்டன்ட். அதே மாதிரி 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸும் இண்டிபெண்டன்ட் தான். நம்ம பாடியில எவ்வளவு குரோமோசோம்ஸ் இருக்குமோ all pairs of chromosomes are independent. 23 பேர்ஸும் இண்டிபெண்டன்ட். அப்ப நம்ம பாடியில குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட். அப்ப குரோமோசோம் எடுத்து ஸ்பெசிபிக்கா நம்ம அப்படி ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ண வேண்டாம். இண்டிபெண்டன்ட் பேரன்னு யூஸ் பண்ண வேண்டாம். குரோமோசோம்ஸ் எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் தான். ஆனா ஜீன், எல்லா ஜீனும் இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது. we have two types of gene, dependent gene and independent gene. ஒரு குரோமோசோமில் இருந்தா டிபெண்டன்ட் ஜீன், டிஃபரண்ட் குரோமோசோமில் இருந்தா இண்டிபெண்டன்ட் ஜீன். உங்களுக்கு புரியுதா மக்கள்? நம்ம பாடியில 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு. 23யும் இண்டிபெண்டன்ட் தான். ஆனா ஜீன் ரெண்டு டைப் இருக்கு. டிபெண்டன்ட் ஜீனும் இருக்கு, இண்டிபெண்டன்ட் ஜீனும் இருக்கு. அதுல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன? இண்டிபெண்டன்ட் பேர் செக்ரிகேட்னு கொடுத்திருக்கு. இண்டிபெண்டன்ட் ஆയിട്ടുള്ള பேர் மட்டும் செக்ரிகேட் ஆகும், டிபெண்டன்ட் பேர் செக்ரிகேட் ஆகாதுன்னല്ലേ அதோட மீனிங். ஒன்லி இண்டிபெண்டன்ட் பேர் செக்ரிகேட்னு கொடுத்தா வாட் அபவுட் டிபெண்டன்ட் பேர்? அது செக்ரிகேட் ஆகாது. இங்க பாரு, கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் ஆர் அவர் இண்டிபெண்டன்ட். இண்டிபெண்டன்ட்லி அசோர்ட்டட் ஆகும். ஆனா கேபிட்டல் டி கேபிட்டல் டபிள்யூ அது டிபெண்டன்ட், அது செக்ரிகேட் ஆகாது, அது கம்பைண்டா தான் இருக்கும். அப்ப தேர்ட் பாயிண்ட்ல இண்டிபெண்டன்ட் பேர் செக்ரிகேட்டட். எஸ், இண்டிபெண்டன்ட்னா யாரு? அது ரெண்டு குரோமோசோமில் இருந்தா மட்டும் இண்டிபெண்டன்ட். அதுல இண்டிபெண்டன்ட் ஜீன் மட்டும் இண்டிபெண்டன்ட்லி அசோர்ட்டட் ஆகும். டிபெண்டன்ட் ஜீன் do not show independent assortment. ஆனா குரோமோசோம்ல நம்ம ஒன் பேர்னு ஒரு டேர்ம் கொடுத்தா போதும். ஒன் பேர் இஸ் இனஃப். பிகாஸ் குரோமோசோமை நம்ம ஸ்பெசிபிக்கா இண்டிபெண்டன்ட் அப்படி ஒரு டேர்ம் கொடுக்க வேணாம். அது அண்டர்ஸ்டுட் தான். 23 பேர்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோமும் இண்டிபெண்டன்ட் தான். ஆனா ஜீன் எல்லாமே இண்டிபெண்டன்ட் கிடையாது. ரெண்டு டைப் இருக்கு, டிபெண்டன்ட் இருக்கு, இண்டிபெண்டன்ட். அதுல இண்டிபெண்டன்ட் மட்டும் தான் இண்டிபெண்டன்ட்லி அசோர்ட்டட் நல்ல இதோட நேம். அப்படின்னா நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம், A இஸ் ஜீன், B இஸ் குரோமோசோம். புரியுதா? அப்ப A யாரு? ஜீன், B குரோமோசோம். இது கிளியரா எல்லாருக்குமே? இது அண்டர்ஸ்டுடா மகள்? A ஜீன், B குரோமோசோம் அப்படியா சொல்றதுக்கு யாருக்காவது டவுட் இருக்கா? இப்போ கமெண்ட் கமெண்ட் இட். அண்டர்ஸ்டுடா? அது கான்செப்ட் புரியுதா? சசி முருகன், மனிஷா, கமான் கரண், அகிலா, அபி, மனிஷா, பிளாக் பாயிண்ட், பிளாக் பிங்க், ரவின் பிரபு, எங்க போச்சு? ஸ்னேகா, சக்தி பிரியா. அவ்வளவுதான் மக்கள், இது சிம்பிள். அப்ப இதுதான் நம்ம இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட். அப்ப நம்ம அதான் எக்ஸ்பிளனேஷன். இண்டிபெண்டன்ட் அசோர்ட்மெண்ட் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. ஆனா and they proposed the theory, the parallelism between behavior of gene and chromosome. அவர் அப்படி ஒரு சிமிலாரிட்டி ஐடென்டிஃபைட். ஓகே, ஆனா இது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸ் வேணும் இனி. So this chromosome theory of inheritance was experimentally proved by, that means experimental evidence for chromosomal theory of inheritance was provided by Thomas Hunt Morgan, T.H. Morgan. Experimental evidence for chromosome theory of inheritance. அது தாமஸ் ஹண்ட் மார்கனோட எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, அப்ப நமக்கு அந்த தாமஸ் ஹண்ட் மார்கன் இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் எவிடன்ஸுக்காக ஐடென்டிஃபை பண்ண டைம்ல அவர் இன்னொரு ஃபைண்டிங் கூட அவர் கான்ட்ரிபியூட்டட். அதுதான் நம்ம இனி படிக்க போற லிங்கேஜ் அண்ட் கிராசிங் ஓவர். இது என்சிஆர்டி புக்ல இந்த டயக்ராம் இருக்கு. இது நான் இந்த மென்ஷன் பண்ண டயக்ராம் தான். பாசிபிலிட்டி ஆஃப் குரோமோசோம். இங்க பாரு, ഈ ഓറഞ്ച് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഒരു പ്ലെയിനിலே இருக்கு. செகண்ட் ஆப்ஷன்ல ஆரஞ்சு அண்ட் ரெட் ஒரு பிளைன்ல இருக்கு. அப்படின்னா ஆரஞ்சும் கிரீனும் ஆரஞ்சும் ரெட்டும் கேமெட் ஆகும்போது ஆரஞ்சும்
green கூட வரதுக்கும் possibility இருக்கு, orange red கூட வரதுக்கும் possibility இருக்கு. ரெண்டு possibility தான் இது, possibility 1 and possibility 2. possibility 1 நம்ம முன்னாடி என்ன explain பண்ணதுதான், அதுதான் ഈ ഡയഗ്രത്തോட explanation. இனி நம்ம படிக்க போற concept தான் linkage. What is linkage? Comment பண்ண முடியுமா என்ன linkage என்ன? The tendency of the gene to stay together in a chromosome. The concept of linkage was proposed by Thomas Hunt Morgan, father of experimental genetics. Thomas Hunt Morgan, father of experimental genetics. Linkage and crossing over, adile linkage enna explain panna pore. Linkage means tendency of the gene to stay together in a chromosome are called as linkage. அப்ப நமக்கு இது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் வேணும் லிங்கேஜ் படிக்கும்போது. இங்க பாரு என்ன லிங்கேஜ்னு பார்ப்போம். So what is linkage? The tendency of the gene to stay together in a chromosome. Closely linked gene, the same chromosome. Correct da Manisha? அடிபொலி அடிபொலி. ஓகே, லிங்கேஜ் ரீகாம்பினேஷன் நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் மக்கள். இங்க பாரு, இது ஒரு குரோமோசோம். நான் அதோட ஒரு ஹோமோலோகஸ் பேர் கூட இங்க நோட் பண்ணலாம். இதோட ஹோமோலோகஸ் பேர் இது. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഒരു ജീവൻ ഫേസ് എസ് ഫേസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതെന്നാ ഒരു ക്രോമോസോമിന് എന്നാ ക്രോമോസോം நீங்க இனிமே படிக்க நமக்கு மொலிகுலார் பேசிஸ்ல படிக்கலாம். ക്രോമോസോം மீன்ஸ் டிஎன்ஏ வித் புரோட்டீன் தான். ഒരു ക്രോമോസോം എടുക്കുമ്പോൾ അതിലെ டிஎன்ஏ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ தான் இருக்கு. ஓகே, இப்போ ക്രോമോസോമിലെ டிஎன்ஏ இருக்கு, புரோட்டீனும் இருக்கு. இங்க பாரு, அப்போ இது ரெண்டும் எஸ் வைஸ் ஆகும்போது இந்த டிஎன்ஏல குரோமோசோமுக்குள்ள டிஎன்ஏ இருக்கு, அந்த டிஎன்ஏ கோப்பி ஆகும். டிஎன்ஏ கோப்பி ஆகும்போது எஸ் வைஸ்ல ரெப்ளிகேஷன் நடக்கும்போது இங்க பாரு, இதோட ஒரு கோப்பி இங்க ഇതിന്ന് இதோட ஒரு கோப்பி கூட டெவலப் ஆகும். ஸோ டிஎன்ஏ கோப்பிங் நடந்திருக்கு. ஓகே, இனி நான் சும்மா இதுல கொஞ்சம் ஜீன் randomly நோட் பண்ண போறேன், கொஞ்சம் ஜீன்ஸ். இங்கேயான ஒரு ஜீன் ஸ்மால் ஏ, ஸ்மால் பி, ஸ்மால் சி, ஸ்மால் டி, ஸ்மால் இ. இது எப்படியா ஜீன் கொடுத்திருக்கு. இங்க நான் இங்க ஜீன் கொடுக்க போறேன் கேபிட்டல் ஏ, கேபிட்டல் பி, கேபிட்டல் சி, கேபிட்டல் டி, கேபிட்டல் இ. இப்படியா ஜீன் கொடுத்திருக்கு. ஓகே, ஜீன் அதுல இருக்கு. இப்படியா ஜீன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கு. இதுல இந்த ஒயிட் அண்ட் yellow நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ் தான், அட்ஜசன்ட் குரோமோசோமோட நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸ். நமக்கு தெரியும் மியோசிஸ் ஒரு ப்ரோசஸ்ல க்ராசிங் ஓவர்னல நீங்க படிச்சிருக்கு, தெரியும் உங்களுக்கு க்ராசிங் ஓவர். இதுல ஸ்மால் a, ஸ்மால் b, ஸ்மால் c, ஸ்மால் d, ஸ்மால் e, those gene found in same chromosomes are linked gene. Those gene found in same chromosomes are called as linked gene. ഒരു ക്രോമോസോമിലെ ജീൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ they are called as linked gene, and those gene found in different chromosomes are non-linked gene. Tell me மக்கள், small a and capital E linked and non-linked? Comment it. Small a and capital E linked and non-linked? Small a and capital E linked and non-linked? Comment in, comment in. Small a and capital E. கௌதம் கண்டிப்பா ஹியூமன் பிசியாலஜி எடுக்கும். Small and capital E linked and non-linked? Very good, non-linked. What about capital A and capital E? Linked and non-linked? Capital A and capital E linked and non-linked? Capital A and capital E non-linked. Sorry, linked. Sorry, linked. Capital A and capital E linked. ஆனா ஸ்மால் A and capital E non-linked ஆயிருக்கு. ஓகே, இப்படிதான் இருக்கு. ஆனா இப்போ ஒரு க்ராசிங் ஓவர் நடக்க போறேன். இங்க பாரு, க்ராசிங் ஓவர்ல சப்போஸ் இங்க ஒரு கட்டு ஃபார்ம்டு. ക്രോസിംഗ് ഓവർലേ ഇങ്ങ ഒരു കട്ട് ഫോംഡ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് മനീഷ, അടിപൊളി അടിപൊളി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങ ഒരു കട്ട് ഫോംഡ്. കട്ട് ഫോം ആകുമ്പോൾ ഇനി ക്രോമോസോമൽ സെഗ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആക പോരേ. എപ്പടി എക്സ്ചേഞ്ച് ആകുമെന്ന് പാറ്. The chromosomal segment exchange ஆச்சு.
இப்படியா குரோமோசோமல் செக்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆயதினாலே இங்க பாரு, இங்க ஸ்மால் a, ஸ்மால் b, ஸ்மால் c, ஸ்மால் d, கேபிட்டல் E, கேபிட்டல் A, கேபிட்டல் B, கேபிட்டல் C, capital D and small e. After crossing over, what about small a and small e? Sorry, small a and capital E, linked and non-linked. After this crossing over kapra small a and capital E, linked and non-linked. After crossing over, small a and capital E, linked and non-linked. சொல்லுங்க மோல், லிங்க்டா நான் லிங்க்டா? ஆஃப்டர் கிராசிங் ஓவர் அது லிங்க்டா நான் லிங்க்டா? ஸ்மால் ஏ அண்ட் கேபிட்டல் இ, ஸ்மால் ஏ அண்ட் கேபிட்டல் இ கிராசிங் ஓவருக்கு அப்புறம் லிங்க்டா மாறியாச்சு. முன்னாடியே நான் லிங்க்டா இருந்தாச்சு, இப்ப அது லிங்க்டா மாறியாச்சு இல்லையா? புரியுதா? ஆனா கேபிட்டல் ஏ அண்ட் கேபிட்டல் இ பிகம் ரீகாம்பினன்ஸ். கிராசிங் ஓவருக்கு அப்புறம் முன்னாடியே கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் இ லிங்க்டா தான் இருந்தாச்சு. And after crossing over, capital A and capital E become non-linked or recombinants. Separate மாறியாச்சு, recombinant மாறியாச்சு. புரியுதா? அப்ப இங்க after crossing over, small a and capital E become linked. Then capital A and capital E become non-linked or recombinant. Non-linked or recombinant மாறியாச்சு இப்போ after crossing over. After crossing over kapram small a capital E linked மாறியாச்சு, capital A capital E non linked மாறியாச்சு. But even after crossing over, what about capital A and capital B? Crossing over kapram capital A capital B linked or non linked? After crossing over, capital A and capital B linked or non linked? இங்க பாரு, even after crossing over, capital A, capital B, capital C, capital D இவரெல்லாம் லிங்க்டா தான் இருக்கு. even after crossing over, crossing over க்கு அப்புறம் capital A, capital B, capital C, capital D வரைக்கும் லிங்க்டா தான் இருக்கு இல்லையா? even after crossing over, this tendency of the gene to stay together in a chromosome even after crossing over is called as linkage. Understood a linkage na? The tendency of the gene to stay together in a chromosome even after crossing over. Crossing over க்கு அப்புறம் லிங்க்டா இருக்கிறதுக்கு ஒரு டெண்டன்சி இருந்தால் that phenomenon is called as linkage. Understood? Understood மக்கள்? அதான் linkage ன்னா அதுதான். crossing over க்கு அப்புறம் கூடி கம்பைண்டா தான் இருக்கணும். ஓகே? அப்படினா suppose, very good, very good, very good. Correct Manisha, correct தான். ஆனா இங்க பாரு, இனி நான் இங்க ஒரு கட்டு, சப்போஸ் கட் இங்க ஃபார்ம்டு, இங்க தான் கட்டு ஃபார்ம்டு, இங்க கட்டு ஃபார்ம் ஆனா ഈ குரோமோசோம் எப்படி வரும்னு பாப்போம். ஓகே, கட் இப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. அப்போ அந்த ஜீனோட அரேஞ்ச்மெண்ட் உங்க பாரு மக்கள். இப்போ கட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. கேபிட்டல் ஏ, சாரி, கேபிட்டல் ஏ, கேபிட்டல் பி, ஸ்மால் சி, சாரி 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 capital A, capital B, small c, small d, small e. இங்க என்ன வரும்? small a, small b, capital C, capital D, capital E. சப்போஸ் கட் அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில், டாப் எண்டில், அப்பர் எண்டில் ஒரு கட்டு ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அப்பர் எண்டில் கட்டு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் வாட் அபவுட் கேபிட்டல் ஏ அண்ட் கேபிட்டல் இ? லிங்க்டா நான் லிங்க்டா? கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் இ நான் லிங்க்டா மாதிரி இருக்கு. கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் டி நான் லிங்க்டா மாறி இருக்கு. கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் சி நான் லிங்க்டா மாறி இருக்கு. ஆனா இப்பவுமே கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் பி லிங்க்டா தான் இருக்கு. பாரு மக்கள், ഈ ബേസൽ എൻഡിലെ കട്ട് பண்ண ടൈമിലെ கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் இ நான் லிங்க்டா மாறியாச்சு. ஆனா கேபிட்டல் ஏ கேபிட்டல் டி லிங்க்டா தான் இருந்தாச்சு இதுல.
இந்த டயக்ரத்துல பாரு, இதுல கிராசிங் ஓவருக்கு அப்புறம் கேபிட்டல் இ மட்டும் நான் லிங்கடா மாறியாச்சு, கேபிட்டல் டி வரைக்கும் லிங்கடா இருந்தாச்சு. ஆனா செகண்ட் டைம் நான் கிராசிங் ஓவர்ல அப்பர் எண்டிலே கட் ஆயாச்சு. அப்பர் எண்டிலே கட் ஆன டைம்ல கேபிட்டல் இ நான் லிங்கடு, கேபிட்டல் டி நான் லிங்கடு, கேபிட்டல் சி நான் லிங்கடு. ஆனா அப்பவுமே கேபிட்டல் பி லிங்கடா தான் இருக்கு. That means even after crossing over capital B linked ஆயிருக்கு. இங்க பாரு, அப்படின்னா இங்க கட்டு வீணாலும் கேபிட்டல் பி செப்பரேட் ஆகாது, இங்க கட்டு வீணா செப்பரேட் ஆகுது, இங்க வரைக்கும் கட்டு வீணாலும் கேபிட்டல் பி செப்பரேட்டா போகாது கிராசிங் ஓவருக்கு அப்புறம். பிகாஸ் அவ்வளோ ஷோர்ட் டிஸ்டன்ஸ்ல அவர் இருக்கு. புரியுத மக்கள்? இங்க கட்டு வீணாலும் கேபிட்டல் பி செப்பரேட் ஆகாது, இங்க கட்டு வீணாலும் செப்பரேட் ஆகாது, இங்க எங்க வேணாலும் கட்டு வீணாலும் கேபிட்டல் பி செப்பரேட் ஆகணும், இங்க ஒரு கட்டு ஃபார்ம் ஆகணும். ஆனா அதோட சான்ஸ் வெரி ரயர் கம்பேரிட்டிவ்லி. கேபிட்டல் பி செப்பரேட் ஆகணும்னு இங்க கட்டு ஃபார்ம் ஆகணும், ஆனா அதோட சான்ஸ் கம்பேரிட்டிவ் லெஸ்ஸர் இல்லையா? புரியுதா? அப்ப டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லிங்கேஜ் எடுக்கும்போது யார் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் லிங்கேஜ் inversely proportional. When more distance, less linkage. More distance ஆகும்போது less linkage. இங்க பாரு, கேபிட்டல் A and கேபிட்டல் E more distanceல இருக்கு, அதனால அவரோட லிங்கேஜ் ஆகுதுக்கு கிராசிங் ஓவருக்கு அப்புறம் லிங்கடா ஒரு குரோமோசோம்ல வரதுக்கு சான்ஸ் வெரி லெஸ்ஸர். கேபிட்டல் A and கேபிட்டல் E லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு, அதனால கிராசிங் ஓவர் டைம்ல அது செப்பரேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் ரொம்ப ஹையர், linked ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் லெஸ்ஸர். So distance and linkage are inversely proportional. புரியுதா? Come on Manisha, tell me, என்ன doubt? Come on, what is that doubt? Tell me. So distance and linkage are inversely proportional, whereas distance and recombination, இப்போ கேபிட்டல் A and கேபிட்டல் E கிராசிங் ஓவர்ல ரீகாம்பினேட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் வெரி ஹையர். லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்ததுனால எங்க கட்டு வீணாலும் கேபிட்டல் A is separated from கேபிட்டல் E, அது ரீகாம்பினேட்டா மாறும் ஷூர். So the distance and recombination are directly proportional. When more distance, more recombination. Color blindness and hemophilia are recessive. How color blindness and hemophilia is a recessive disorder? Wait Manisha, இதொன்னு இப்போ வைண்ட் அப் பண்ண போறேன், அப்புறம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். So distance and linkage are inversely proportional, distance and recombination are directly proportional. உங்களுக்கு இது புரியுதா? ഈ linkage and crossing over distance எப்படி related എന്ന് understood-ஆ? கேபிட்டல் A கேபிட்டல் E லாங் டிஸ்டன்ஸ்ல இருந்ததுனால எப்ப வேணாலும் ரீகாம்பினன்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு, அது எந்த டைம் எங்க கட்டு வீணாலும் அது ரீகாம்பினன்ட் ஆகும். So distance and recombination directly proportional. ஆனா அந்த எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் ஒரு கட்டு வீணா மட்டும் கேபிட்டல் A is separated from கேபிட்டல் B. அப்படின்னா distance and linkage are inversely proportional. Short distance, more linkage. Long distance, short linkage. Clear? Okay, Manisha doubt na how color blindness and hemophilia is recessive disorder. Fine, very good. நமக்கு explain பண்ணலாம். இங்க பாரு மக்கள், Manisha, color blindness reason நம்ம பாடியில ரெண்டு டைப் கலர் blindness இருக்குல்ல, ரெட் கிரீன் கலர் blindness. ഈ ரெட் அண்ட் கிரீன் கலர் blindness அல்லனா அப்ப நமக்கு ரெட் ஆப்ஷனும் இருக்கு, கிரீன் ஆப்ஷனும் இருக்கு, ரெண்டு டைப் ஆப்ஷன் இருக்கு, ரெட் அண்ட் கிரீன் ஆப்ஷன். இதுல ரெட் ஆப்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஒரு பர்టిక్యులர் ஜீன், கேபிட்டல் ஜீன். நான் இப்போ ஒரு கேபிட்டல் சி ன்னு கொடுக்க போறேன். கிரீன் ஆப்ஷனும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண டாமினன்ட் ஜீன் கேபிட்டல் சி. அப்படின்னா கேபிட்டல் சி இருக்கும்போது ரெட் ஆப்ஷனும் ஃபார்ம் ஆகும், கிரீன் ஆப்ஷனும் ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ரெண்டு ஜீனும் எங்க இருக்கு? குரோமோசோம் எக்ஸ் குரோமோசோம்ல இருக்கு. ரெட் ஆப்ஷனோட ஜீனும் இருக்கு, கிரீன் ஆப்ஷனோட ஜீனும் எங்கத்தான் இருக்கு? எக்ஸ் குரோமோசோம்ல இருக்கு. ഈ ഡോമിനന്റ് ജീൻ இருக்க வரைக்கும் இப்ப ரெண்டு ஒரு ஃபீமேல ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்கு, ரெண்டு எக்ஸ் குரோமோசோம்ல இங்க பாரு இப்படிதான் இருக்கு. டாமினன்ட் அலீல் மட்டும்தான் இருந்தது, ஒரு நார்மல் ஃபீமேல் தான், அவருக்கு இந்த ப்ராப்ளமே கிடையாது. பிகாஸ் ரெட் அண்ட் கிரீன் ஆப்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது ஒரு டாமினன்ட் அலீல். ஆனா இட்ஸ் ரெசசிவ் அலீல் ஸ்மால் சி நாட் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் திஸ் ஆப்ஷன்.
அதோட recessive allele small c இந்த opsin produce பண்ணாது. அப்படின்னா ஒரு ஆள்ட பாடியில கேபிட்டல் சி இருந்தால் ஆப்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கேபிட்டல் சி இருந்தால் ஆப்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். கேபிட்டல் சி ஸ்மால் சி வரும்போது எஸ் ஆப்ஷன் ஒரு கேபிட்டல் சி இருந்ததினால ஆப்ஷன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஆனா இன்னொரு ஸ்மால் சி ஆப்ஷனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. அப்ப ரெட்டும் கிரீனும் இல்லைன்னு ஒரு கேபிட்டல் சி சீனா ஃபார் ப்ரொடியூசிங் ரெட் அண்ட் கிரீன் ஆப்ஷன். ஆனா இன்னொன்னில்லை ஸ்மால் சி வந்தா நோ ஆப்ஷன். இங்க ஆப்ஷன் எதுவுமே வராது. ஜிஎஃப்ஆர் அடிப்படை ஸ்மால் சி வரும்போது ஒரு ஆப்ஷன் கூடி வராது. இங்க பாரு மக்கள், அப்படின்னா இது ஒரு recessive disorder இல்லையா மனிஷா? பாரு, because disease caused by a recessive allele. So color blindness is a recessive disorder. Understood மனிஷா? இதே மாதிரி ஹீமோஃபிலியம் சேம் கான்செப்ட் தான். ஹீமோஃபிலியா கண்ட்ரோல், ஹீமோஃபிலியானா blood clotting factor, the factor 8 is produced by a dominant allele capital H. அப்படின்னா ഈ X குரோமோசோமில் ரெண்டும் கேபிட்டல் H இருந்தா அது நார்மலா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். capital H and small h இருந்தா one capital H is enough for producing that normal product. ஆனா small h வரும்போது அந்த ப்ராடக்ட் வராது. So both hemophilia and color blindness are recessive disorder. Understood? Clear மக்கள்? Then tell me, இதே மாதிரி ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா நமக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Tell me. இனி ஒரு 10 minutes கூட இருக்கு. அந்த 10 minutesல என்ன ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். மனிஷா, அபிலாஷ் சார், பிளாக் பிங்க், சக்தி பிரியா, மனிஷா சேகர், பிளாக் பிங்க் சொல்லுங்க. கரண் அண்டர்ஸ்டுடாடா? ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. ஜான் டி. ஓகே மக்கள், அப்போ அதான் நம்ம லிங்கேஜ் கிராசிங் ஓவர். இனி இந்த டயக்ராம் உங்களுக்கு இது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? இதுல டவுட் இருக்கா? ഈ லிங்கேஜ் கிராசிங் ஓவர் இந்த டயக்ராம் நமக்கு ஒரு 10 minutes இருக்கு. இந்த 10 minutesல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா தெரியாது. ஆனா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணுமா? சசி முருகன் சொல்லுங்க, இல்லைன்னா நீங்க டவுட் கேளுங்க. ஓகே, அப்ப நமக்கு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். எஸ், இது இந்த டயக்ராம் பாரு. இந்த டயக்ராத்திலே அவரோட கிராஸ் തോമസ് ഹണ്ട് മോർഗനോட ക്രോസ്. അവർ ക്രോസ് பண்ணது ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോമിലെ ജീനോட സ്റ്റഡി தான். എക്സ് ക്രോമോസോമിലെ ജീനോட ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആക്ച്വലി സ്റ്റഡീഡ് ബൈ ദിസ് തോമസ് ഹണ്ട് മോർഗൻ. എക്സ് ക്രോമോസോമിல் எக்ஸ் லிங்க்டு ஜீனோட இன்ஹெரிட்டன்ஸ். அதுக்காக அவர் செலக்ட் பண்ணது இங்க பாரு, ஒரு yellow bodied white eyed drosophila crossed with next ஒரு பேப்பர்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். என்னெல்லாம்? yellow body, white eyed drosophila crossed with brown bodied red-eyed drosophila. Yellow-bodied, white-eyed drosophila crossed with brown-bodied red-eyed drosophila. Calculate the ovulation from 14th day of menstruation. John T. அது வந்து எப்போ மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும்? 14 days before menstruation தான் ஓவுலேஷன் நடக்கும். எப்போ மென்ஸ்ட்ரேஷன் நடக்கும்? அது ஒரு 14 day before எடுத்தா நமக்கு ஓவுலேஷன் டே வரும். இப்போ நம்ம ஹியூமன்ல 28 day இல்லை, அப்போ 29 day இருக்கு நம்ம ஹியூமன்ல. அப்போ 29 ஒரு 14 day மைனஸ் வரும்போது 14th டேல ஓவுலேஷன் விடுங்க. நமக்கு அது ஆல்ரெடி ஸ்டடி. ஸோ எல்லோ பாடியோட ஒயிட் டைட். இதுல ப்ரௌன் அண்ட் ரெட் ஆர் டாமினன்ட் ஓவர் எல்லோ அண்ட் ஒயிட். அப்போ இதுல டாமினன்ட் கேரக்டர் ப்ரௌனும் ரெட் தான், ரெசசிவ் கேரக்டர் எல்லோ அண்ட் ஒயிட். ஓகே, அப்போ இதுல நமக்கு இந்த ரெசசிவ் கேரக்டருக்கு ஸ்மால் வை கொடுக்கும், அதோட டாமினன்ட் கேரக்டருக்கு ஒயிட் பிளஸ். ஒயிட்டுக்கு ஸ்மால் டபிள்யூ கொடுக்கும்போது ரெசசிவ் கேரக்டருக்கு அதோட டாமினன்ட் கேரக்டருக்கு டபிள்யூ பிளஸ் கொடுக்கும். ஓகே, இது கிராஸ் பண்ண போறேன். நீங்க பாரு, இந்த டயக்ரத்திலே
യെല്ലോ ബോഡി ഇത് ഇങ്ങ പാർ യെല്ലോ വൈറ്റ് ഇത് രണ്ടും എക്സ് ക്രോമോസോം ദാ രണ്ടും എക്സ് ക്രോമോസോം ഇത് ഒരു എക്സ് ക്രോമോസോം ഇത് വൈ ക്രോമോസോം അതായത് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് മീൻസ് ഡോമിനന്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് റെസസീവ് ടൈപ്പ് മ്യൂട്ടന്റ് ടൈപ്പ് എന്താ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് എന്നാ അത് ഡോമിനന്റ് ടൈപ്പ് എന്നാ മീനിങ് അപ്പൊ എന്താ ടേം എല്ലാം മറക്കാതെ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് മീൻസ് ഡോമിനന്റ് വൈൽഡ് എന്ന ഡോമിനന്റ് മ്യൂട്ടന്റ് മീൻസ് റെസസീവ് അപ്പൊ യെല്ലോ വൈറ്റ് റെസസീവും ദെൻ ബ്രൗൺ റെഡ് എന്നാ ഡോമിനന്റ് എന്താ ஓகே நமக்கு அது இங்க க்ராஸ் பண்ணும்போது இப்போ நான் கொஞ்சம் குரோமோசோம்ஸ் இங்க ட்ரா பண்ணலாம் 2 எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒரு y குரோமோசோம் சாரி ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்னொன்னு ஒரு y குரோமோசோம் இது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ഇതിലെ ജീനോட ലൊക്കേഷൻ പാറ് YW YW Y plus W plus എക്സ് ക്രോമോസോം എവിടെ നിന്നായിരിക്കും y ക്രോമോസോമിൽ ഇല്ലേ இப்போ கேமெட் ஃபார்ம் ஆகும்போது இந்த குரோமோசோம் எல்லாம் செக்ரிகேட் ஆகும் கேமெட்ல இங்க பாரு இது கேமெட் ஆகும்போது இது ஒரு கேமெட்ல போகும் இது அனதர் கேமெட்ல போகும் இது ஒரு கேமெட்ல போகும் இது ஒரு கேமெட்ல கேமெட் ஆகும்போது எல்லாம் செக்ரிகேட் ஆகும் அப்புறம் இது ஃபியூஸ் ஆகும்போது இதும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது என்ன வரும் YW Y plus W plus அது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது இங்க பாரு இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது இப்படியே வரும் இது ரெண்டும் வரும்போது y plus and y combine வரும்போது y plus dominant இல்லையா அப்ப என்ன கலர் வரும் brown w plus red അല്ലേ brown red தான் வரும் ப்ராடக்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன்ல இனி இதும் ஃபியூஸ் பண்ணா இதும் ஃபியூஸ் பண்ணாலும் சேம் ப்ராடக்ட் അല്ലേ ரெண்டும் சேம் ப்ராடக்ட் இனி இதும் ஃபியூஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ராடக்ட் வரும் YW then இது so YW அப்படி வரும்போது ആ ப்ராடக்ட் என்ன yellow white அப்ப என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு yellow white and brown red parental combination தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு parental type தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு மாலதி செல்வன் டவுட் சொல்லுங்க நான் அதான் நம்ம அதுக்காக தான் டைம் கொடுத்துட்டு இருக்கு മനുഷ്യ സിക്കിൾ സെൽ എനിമയിലെ ഹീമോഗ്ലോബിനോടെ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ആകും സർക്കുലർ ടു സിക്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ആകും എന്നാൽ തലസീമയിലെ ആൽഫ ഒരു പോളിപെപ്റ്റൈഡ് റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടേ ഇருக்கு ആൽഫ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ബീറ്റ പോളിപെപ്റ്റൈഡ് അതോടെ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ആകുമ്പോൾ RBC മൈക്രോസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടേ ഇருக்கு அதனால தலசீமியா குவான்டிடேட்டிவ் ஹீமோஃபீலியா குவாலிட்டேட்டிவ் டிசார்டர் தான் விடுங்க மக்கள் இது இங்க பாரு அப்ப இங்க நமக்கு 5 மினிட்ஸ் 3 மினிட்ஸ் கூட இருக்குது இப்போ இப்படிதான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா சப்போஸ் கிராசிங் ஓவர் நடக்கும்போது மக்கள் இது இந்த டைம்ல முடிக்க முடியாது நீங்க டவுட் இருந்தா சொல்லுங்க இன்னொரு 3 மினிட்ஸ் கூட இருக்கு 3 மினிட்ஸ்ல இந்த போர்ஷன் நமக்கு முடிக்க முடியாது மக்கள் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா நான் இன்னொரு செஷன் கண்டிப்பா லைவ்ல வரலாம் molecular basis of inheritance with இந்த லிங்கேஜோட ரிமைனிங் போர்ஷன் கூட நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு லைவ் செஷன்ல ஓகே மனிஷா சேகர் இப்போ புரியுதா சிக்கிள் செல் அனிமியா ஹீமோகுளோபினோட குவாலிட்டியில தான் சேஞ்ச் ஆகும் சர்க்குலர் டு சிக்கிள் ஷேப்ல தலசீமியா எல்லாம் வரும்போது குவாண்டிட்டி சேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கு அதனால குவாலிட்டேட்டிவ் அண்ட் ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡിസോർഡർ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കും ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനോടെ RBCയുടെ നമ്പർ ഡിക്രീസ് ആവും ഹീമോഗ്ലോബിനോടെ ക്വാളിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയയിൽ ദെൻ ഫൈനലി RBCയുടെ നമ്പർ കൗണ്ട് അത് അനീമിയ എന്ന് சொல்லும் ബിക്കോസ് RBC സർക്കുലർ ടു സിക്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ நம்ம பாடியில நிறைய மேக்ரோபேஜஸ் இருக்கு ஸ்பிளீனில் எல்லாம் மேக்ரோபேஜஸ் இருக்கு மேக்ரோபேஜஸ் ஆர் ஹைலி சென்சிட்டிவ் டு த சேஞ்ச் இன் செல் அப்போ ஒரு சர்க்குலரா இருந்த RBC சிக்கிள் ஷேப்ல மாறும்போது கண்டிப்பா நம்ம பாடியோட மேக்ரோபேஜஸ் ஆர் வெரி சென்சிட்டிவ் டு தட் சேஞ்ச் தட் ஸ்டார்ட் டிஸ்ட்ரக்டிங் them அதை டிஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது RBCயோட கவுண்ட் டிக்ளைன் ஆகும் தட் இஸ் அனீமியா RBC சிக்கிள் ஷேப்ல மாறும்போது அனீமியா அதுதான் சொல்லும் புரியுதா அதான் அதுக்கு நேம் சிக்கிள் செல் அனீமியா புரியுதா மக்கள் understood next live will inform as soon as possible வரும் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியா ஒரு லைவ் கூட வரும் நமக்கு அதுல molecular basis and இதுல இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா மட்டும் இதுல இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதுல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் போர்ஷன் அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அது மட்டும் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க அது மட்டும் சேர்த்து நமக்கு ஒரு வீடியோ ஒரு லைவ் செஷன் வரலாம் உங்களுக்கு என்னெல்லாம் போர்ஷன் வேணும் இம்பார்ட்டன்ட் என்னெல்லாம் போர்ஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தரணும் என்னெல்லாம் ஏரியா டவுட் இருக்கு அது மட்டும் நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம அதுக்காக மட்டும் லைவ் செஷன் வரலாம் அண்டர்ஸ்டுடா மக்கள் இது எல்லாமே
நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நல்லா இன்னும் நிறைய டைம் இருக்கு. 3 சப்ஜெக்ட் படிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு டைம் எல்லாம் வேணாம் மக்கள். தாராளமா டைம் இன்னும் இருக்கு. தைரியமா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. சூப்பரா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. God bless you all. ஓகேவா? Okay, all the best. Bye. See you.